முடிக்கஞ்சியாய் நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது எளிதில் சீரணமாகக்கூடிய பொருட்களும் அதிலும் மிக முக்கியமாக நம்முடைய எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தி நோயின் தீவிரத்தையும் குறைத்து நோயிலிருந்து நமக்கு மிக சீக்கிரமான விடுதலையும் கொடுக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே அந்த கஞ்சி முடிக்கஞ்சியிலிருந்து கீழே இறங்கிடும். எளிதில் சீரணமாகக்கூடியதும் அது. ஸோ இதை குழந்தைகளுக்கு நாம் கொடுக்கும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நோயும் சீக்கிரமாக குணமாகும், அதனுடைய தீவிரத்தன்மையும் வராது. அதோடு சேர்த்து அந்த நோய்க்கான மருந்தை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுதே இந்த உணவுகள் அவங்க Students are requested to assemble in the auditorium. Session start ஆகும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆடிட்டோரியம்க்கு வாங்க. வேறு சில நோய்கள் வராமலும் அதை உங்களை பாதுகாக்கும். பொதுவாக குழந்தைகள்னாலே இனிப்பு மிட்டாய்கள் தான் ரொம்ப பிடிச்சமான. எந்த குழந்தையா இருக்கட்டும் ஒரு மிட்டாய் சாப்பிட்னா அவர் சந்தோஷப்படும். அந்த மிட்டாயவே ஒரு மருத்துவ குணத்தோடு இந்த காலத்தில் சித்த மருத்துவர்கள் செய்கிறாங்க. கருவேலம் பிசைன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த கருவேலம் பிசைன் ஆளும் வேலும் பல்லு குருதின்னு படிச்சிருப்போம். அதில் கருவேலம் பிசைனை பற்றி இன்னைக்கு உள்ள ஆய்வுகள் எல்லாம் அது ஒரு மிக முக்கியமான ப்ரீபயோட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த கருவேலம் பிசைனை கொஞ்சம் போல எள்ளு இரும்பு சத்து மிக அதிகமாக இருக்கிற ஒரு தானியம்னா எள்ளு தான். அந்த எள்ளு கருவேலம் பிசைனை நல்லா வெல்லம் சேர்த்து மிட்டாயாக கொடுக்குறாங்க. அந்த மிட்டாயை அது ஒரு நோய்க்கான மருந்து என சொல்லலை. ஆனால் தொடர்ந்து அதை எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது குழந்தையோட குடலில் இருக்கக்கூடிய நல்லது செய்கிற பாக்டீரியாக்கள் நல்லா இருக்கும். அது ஒரு சுவையாக சாப்பிடும்போது இரும்பு சத்து கூடும். ஒரு எளிய முறையில் எதிர்ப்பாற்றலை உயர்த்துவதற்கு இந்த மாதிரியான மிட்டாய்களை சாதாரண காலத்தில் நோய் வரும்போது மருந்துகளுக்கு போய் கொள்ளலாம். நோய் வராமல் இருக்கிற எதிர்ப்பாற்றலை கூட்டுறதுக்கு இது மாதிரி விஷயங்களை உணவில் எடுத்துக்கொள்ளலாம். நாம் காண இருக்கும் செய்முறை விளக்கங்கள் இனி வரும் காலங்களில் தொற்றா நோய்கள் தொற்று நோய் கூட்டங்களை எளிதில் எதிர்கொள்ளும் உடல் மன வலிமையை நமக்கு தரும். உணவே மருந்து என்பது சித்த மருத்துவம் மட்டுமின்றி உலகின் ஒட்டுமொத்த பாரம்பரியமும் உறக்கச் சொன்ன வார்த்தைகள். பஞ்சமுட்டி கஞ்சி புரதச்சத்து செறிந்த முழு தொளி உளுந்து, துவரம்பருப்பு, பச்சை பயிறு, கடலை பருப்பு மற்றும் பச்சரிசி பஞ்சமூட்டி கஞ்சி காய்ச்ச தேவையானவை. பஞ்சத்தில் ஊட்டமளிப்பதால் பஞ்சமூட்ட கஞ்சினும் பதார்த்த குண சிந்தாமணி பாடல் மூலம் தெரியுது. பருப்பு வகைகளையும் அரிசியையும் வாசனை வரும் வரை வறுத்து எடுக்கணும். பஞ்சமுட்டி கஞ்சிக்கு பிளாசென்டல் பேரியர் தாண்டும் பண்பு இருப்பதால் இதை கர்ப்பிணிகளுக்கு வழங்க கருவின் எடை 34 வாரம் வரை கூட்டலாம். ஊட்டக்குறைவு நோய்களான குவாஷியோகர், மராஸ்மஸ் உள்ள குழந்தைகளுக்கு இது சிறந்த இணை உணவு. வறுத்ததை சிறு கைப்பிடி அளவு எடுத்து ஒரு சுத்தமான பருத்தி துணியில் சிறிய பொட்டலமாக முடிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு பாத்திரத்தில் 1/2 லிட்டர் தண்ணீர் ஊற்றி உலை கொதித்தவுடன் முடிச்சை போட்டு நன்கு வேக வைக்க வேண்டும். வெந்தவுடன் முடிச்சை எடுத்துவிட்டு கஞ்சியை வடிகட்டி குழந்தைகளுக்கு நாட்டு சர்க்கரை, பனங்கற்கண்டு, பெரியவர்களுக்கு இந்துப்பு சேர்த்து வழங்கலாம். All the students are requested to enter the hall immediately. Session start ஆக போது எல்லாரும் ஆடிட்டோரியம்ல அசெம்பிள் ஆகுங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சீக்கிரமா ஆடிட்டோரியம்க்கு வாங்க. செஷன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. உடலுக்கு மிகுந்த வலுவை தரும் சீந்தில் என்னும் அமிர்த கொடி. இது வீட்டோர வேலிகள், வேம்பு, மருதம் போன்ற
It's time to start a second speaker of the second session. I request Dr. Anu Ashtin sir to come to the stage. I request Dr. Siram sir to take over the session and share about Anu Ashtin sir. Thank you. Photographer. அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கங்கள். இப்பொழுது அடுத்து இன்றைய பேச இருக்கிறவர் டாக்டர் அனு ஆஸ்டின். அவர் பாளை சித்த மருத்துவக் கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பு மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பு முடித்தவர். தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆராய்ச்சி மாணவர் PhD அவார்டு பெற்றவர். இவருடைய PhD ஆய்வு சிஸ்ஸஸ் குவாட்ராங்கிலிஸ் பிரண்டை மற்றும் நன்னாரி அதனுடைய 90களில் அதிகமாக இருந்தது ஹெலிகோபாக்டரம் பைலோரே. அதற்கு மிகச்சிறந்த ஒரு மருந்தாக அதை அவருடைய PhD ஆய்வு. இவர் கிட்டத்தட்ட 7 பேட்டன் வாங்கியிருக்காங்க. கவர்மெண்ட்டில் 7 பேட்டன் இவருடைய பேரில் வாங்கியிருக்காங்க. இவர் இதுவரைக்கும் 126 நேஷ்னல் ஜேர்னலில் அவருடைய கட்டுரைகள் பிரசுரம் பண்ணியிருக்கு. இது என்னக்கு நீங்கள் முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா லிங்கச்செந்தூரம் ஆன்டிபயோட்டிக் ஆக்ஷன் அவருடைய MD தீசிஸ் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் இதெல்லாம் தெரியும்னா அவங்க கூட சேர்ந்தே நாங்கள் பயணம் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா அவருடைய MD டாபிக் இன்றைக்கும் எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அவருடைய டெஸ்டினேஷன் டாப்பிக்கே லிங்கச்செந்தூரம். ஆனால் நீங்கள் அனிமல் மாடலில் கொடுத்து லிங்கச்செந்தூரத்தை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூவ் ஆகாது. ஆனால் டெம்பரேச்சர் மட்டும் குறையும். இன்று வரைக்கும் அது புரியாத ஒரு புதிரை அவருடைய எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஆர்டிக்கிள் சின்ன பார் அல்லது நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் அனு ஆஸ்டின் இல்லாமல் எங்கே இதுவுமே இருக்காது. அந்த அளவுக்கு அவர் சின்ன பாரில் ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு. இதுக்கு முன்னாடி அவர் மெடிமிக்ஸில் சோலையல் ஃபார்மா அந்த மெடிமிக்ஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ஆண்டுகள் அவருடைய அந்த ஆராய்ச்சி பண்ணி அங்கே மேற்கொண்டார். இப்போ அப்பெக்ஸ் இப்போ எல்லோரும் நீங்கள் வெளியே நமக்கு ஸ்டாலில் இருக்குது கிளாவிரான் அப்படின்ற டேப்லெட் ரொம்ப டெங்கு இந்த ஸ்வைன் ஃப்ளூ டைமில் ரொம்ப பீக் சேல்ஸ் அதான் அந்த இதில் அவர் இருக்கார். அதுபோக 2 புக்கு ஆத்தராக இருக்கார். ஜேர்னல் ரிவ்யூவர் கிட்டத்தட்ட 12 ஜேர்னலில் நீங்கள் எல்லோரும் நம்ம ஜேர்னல் பப்ளிகேஷன் நம்ம ரிசர்ச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸு நம்ம ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாத்துலேயும் அந்த ஜேர்னல் பப்ளிகேஷன் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. அவர் என்னென்ன ஜேர்னல்லாம் இருக்கார் அப்படின்னா இந்தியன் ஜேர்னல் ஆஃப் ஃபார்மகாலஜி, ஜேர்னல் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் ஜேர்னல் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் ஜேர்னல் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் சயின்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் ஜேர்னல் ஆஃப் ஃபார்மகாலஜி, கரண்ட் ரிசர்ச் இன் நியூரோ சயின்ஸ், சிங்கப்பூர் ஜேர்னல் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச், அமெரிக்கன் ஜேர்னல் ஆஃப் ட்ரக் டிஸ்கவரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட், கரண்ட் ரிசர்ச் இன் கார்டியோவாஸ்குலர் ஃபார்மகாலஜி. கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 ஜேர்னல்ஸ்க்கு அவர் ரிவ்யூவர். அவர் நீங்கள் ஆர்டிக்கிள் சப்மிட் பண்ணிங்கன்னா சார்கிட்ட தான் அந்த ரிவ்யூவருக்கு போகுது. அதே மாதிரி இவருடைய நிறைய டாக்டர்ஸ் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரைனிங் ஹெல்த் கேர் இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 கண்ட்ரிக்கு இவர் இது இருக்கார். துபாய், கத்தார், ஓமன், சவுதி அரேபியா, மலேசியா, ஸ்ரீலங்கா, கென்யா, கம்போடியா, சென்ட்ரல் அமெரிக்கா, ஃப்ரான்ஸ், ஹாங்காங். இப்போ அவருடைய மெயின் மிஷன் இந்த அப்பெக்ஸ் கம்பெனியில் யூரோப்பியனில் ஹெர்பல் ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணுறதுக்காக அங்கே ஒரு ஃபேக்ட்ரி இதெல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ரிசர்ச் ஹெர்பல் ரிசர்ச்சர். நம்மளுடைய சித்த மருத்துவத்தை சேர்ந்தவர். இன்று உலகளாவிய ஒரு இதில் இருக்கார். அவருடைய லெக்சர்ஸை நம்ம கண்டிப்பாக எல்லோரும் மிஸ் பண்ணாமல் கேளுங்க.
அவருடைய இமெயில் ஐடி எல்லாரும் இது பண்ணிக்கோங்க. உங்களுடைய என்ன சந்தேகனாலும் அவர் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவார். தேங்க்யூ. ஸோ எல்லோருக்கும் மதிய வணக்கம். On behalf of myself and my company Apex, I warm giving welcome to the CDNs, my classmates of course, then the organizers, the National Medical Plans Board, as well as the Seed Trust, which for the students community want to come out with an unique and effective way of how the plant source has to be identified or excluded in the scientific arena. ஸோ எல்லோரும் நல்லா சாப்பிட்ருப்பீங்க. இப்போ இந்த 1 hour வந்து எனக்கு தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். எல்லோரும் கொஞ்சம் தூங்க வைக்காமல் நான் இருக்கணும். ஓகே. ஸோ நான் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதுனால நான் எடுத்துக்கிற டாபிக் வந்து மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ். சரி, இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் வந்து சித்தான் இருப்போம், ஆயுர்வேதான் இருப்போம், ஹோமியோபதின்னு இருப்போம், நேச்சுரல் மெடிசின் இருப்போம், இல்லைனா ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசின் சொல்லுவோம், வேரியஸ் நேமில் நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஆனால் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நாங்கள் பார்க்கும்போது ரெகனைசேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் அப்ளிகேஷன், என்னென்ன லைசன்ஸ் வச்சுருக்கோம், என்ன மாதிரி வந்து அப்ரூவல்ஸ் இருக்குது, அதை பேஸ் பண்ணி தான் ப்ராடக்ட் எஃபிகசி அண்ட் அதர் திங்ஸை நம்ம வந்து வெளியே கொண்டு போக முடியும். ஸோ அந்த கான்செப்டில் தான் நான் வந்து சித்தான்னு மட்டுமே நான் இது பண்ணாமல் நான் இன் ஜென்ரல், பிகாஸ் என்னோட ஃபோர்காஸ்ட் அண்ட் அதர் திங்ஸ் ஃபுல்லாகவே இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டுக்கு நாங்கள் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எப்படி கொண்டு போய் அதை வந்து எஃபெக்டிவ் ஃபார்முலேஷனாக ஆஸ் எ ஏபிஐயாக இருக்கட்டும், இல்லைனா ஒரு ஃபார்முலேஷனாக எப்படி கொண்டு போகணுங்கிறதுக்காக உள்ளதான் என்னோட ப்ரெசன்டேஷன். இன்றைக்கி வாழ்க்கை வந்து எல்லாருக்குமே வந்து சேலஞ்ச் தான். சேலஞ்ச் இல்லாமல் எந்த இதுவுமே வந்து கிடைக்காது. ஈஸியாக வந்து எதுவுமே கிடைக்க போகிறதில்ல. நம்ம எவ்வளோ வந்து கஷ்டப்படுறோம் அண்ட் எவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து உங்களோட ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் கெயின் பண்ணுறீங்க அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் உங்கள் ப்ரொஃபஷனல் ஆஸ் வெல் அஸ் உங்களோட பேக்ரவுண்டு இதில் வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து நாலேஜை கெயின் பண்ணி அதை எந்த அளவுக்கு உங்களால் கொடுக்க சஸ்டெயின்டாக பண்ண முடியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம கொண்டு போக முடியும். பிகாஸ் இன்றைக்கி வந்து 10 years முன்னால் எப்படி இருந்துங்கிறது இன்றைக்கி கிடையாது. நீங்கள் 20 years 30 years முன்னால் நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி நம்ம இருந்தோம், இன்றைக்கி நம்ம எப்படி இருக்கோம், எந்த அளவுக்கு வேர்ல்டு வந்து ஒரு டோட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகிருக்கு. அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனால் ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது மைனஸும் இருக்குது. பட் அந்த ப்ளஸ்ஸை வந்து நம்ம எப்படி வெளியே கொண்டு போகிறோம், மைனஸை வந்து எப்படி நம்ம வந்து நெக்லெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஆர் எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ண போகிறோம், இதில் தான் அந்த ஹோல் சேலஞ்ச் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே இருக்குது. இன் ஜென்ரல் வந்து ஒரு ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனியில் நாங்கள் பேசிக்காக பார்க்கும்போது ஸ்வாட் அனாலிசிஸ்னு ஒன்று சொல்லுவோம். எந்த ப்ராஜெக்ட் எந்த விஷயங்கள் நாங்கள் பேசினாலும் ஃபஸ்ட்டு எஸ் அதோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, அதுக்கு அடுத்தது அதோட வீக்னஸ் என்ன, அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அண்ட் அதில் என்ன த்ரெட் இருக்குது. ஸோ இந்த த்ரெட்டையும் வீக்னஸையும் நினச்சி நான் பயந்தேன்னா நான் வந்து எந்த ப்ராடக்டை வந்து என்னால் டெவலப் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் என்னோடய சக்ஸஸ் எப்படி இருக்கணும்னா எல்லா வீக்னஸையும் நான் எப்படி நான் சக்ஸஸாக கொண்டு வர போகிறேன், அட் த சேம் டைம் எந்த த்ரெட் இருந்தாலும் அதை எப்படி என்னோட ஸ்ட்ரென்த்தாக நான் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஸ்வாட் அனாலிசிஸை வந்து நான் எந்த அளவுக்கு என்னோடய ஸ்ட்ரென்த்தாகவும் என்னோடய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நான் டெவலப் பண்ணுறேன், இப்படி வந்து நம்ம பண்ணாதான் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம கொண்டு போக முடியும். அடுத்த விஷயமா நான் சொல்லுவேன், டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அதர் திங்ஸ் கண்டினியூஸ், இட் ஷுட் பி a கண்டினியூஸ் ஃபேஸ். இன்றைக்கி நான் முடிச்சிட்டேன் அது நாளைக்கு வந்து இதாக இருக்க போகுதுங்கிறது கிடையாது. இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறேன்னா நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஃபர்தராக என்ன டெவலப் பண்ணணும், அதில் என்ன இனோவேட்டிவ் சயின்ஸ் அதில் கொண்டு வரணும், என்ன இன்புட்ஸ் நான் கொண்டு வரணும். ஸோ அங்கே தான் நம்மளோட டெக்னிக்காலிட்டி அண்ட் ஒரிஜினாலிட்டி இருக்கும். அப்போ தான் இன்டர்நேஷ்னல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை வந்து நம்மளால் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும். இன்றைக்கி இந்தியாவில் வந்து மோர் தென் 8,000 ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. ஆனால் எத்தனை பேர் வந்து எக்ஸ்போர்ட் அவங்களால பண்ண முடியுது? அஃப்கோர்ஸ் தேர் கேன் பி ஸோ மெனி ரீசன்ஸ், அதெல்லாம் வருவோம். பட் இந்த டெக்னிக்காலிட்டி ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஒரிஜினாலிட்டி, சரி ரிசல்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சஸ்டெயின்டாக எஃபிகேஷியஸாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக கொடுக்க முடியுதோ அப்போ தான் உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து சக்ஸஸ் ஆகும். நான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் கொடுக்குறேன், எல்லோரும் பேசுவாங்க அங்கே காப்பி பண்ணிட்டாங்க இங்கே காப்பி, பட் எண்ட் ஆஃப் த டே ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வந்து ஒரு டிசீஸ்க்கு அது கேட்கணும். கேட்கலன்னா என்னோடய ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபெயிலியர். அட் த சேம் டைம் என்ன டோஸ் கொடுக்கணும், என்ன டியூரேஷனில் கொடுக்கணும், எவ்வளோ நாள் கொடுக்கணும், இந்த மாதிரி சர்டன் இன்ட்ரிகசிட்டி அந்த ஸ்டடியிலேருந்து இருக்கணும். அதை வச்சு தான் என்னோடய ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கும்.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உலக அளவில் வந்து நம்ம வந்து இந்தியன் சினேரியோவில் பிளான்ட்ஸை வந்து எப்படி நம்ம பார்க்குறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இந்தியாவில் வந்து 1289 பொட்டானிக்கல்ஸ் பிளான்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரம் 900 டாக்ஸானமிக்கல் ஸ்பீஷீஸ் ஆர் ஜீனஸ்லேருந்து. இந்தியாவில் வந்து மொத்தம் நான் சொன்னேன் 8000 கம்பெனிஸ் வந்து இருக்கிறாங்க, லைசன்ஸ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஆஃப் ஆயுஷ் மெடிசின்ஸ். பட் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 4 தான் நல்லா வந்து வெல் எக்யூப்டாக இருப்பாங்க. அவங்க தான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் இதில் வந்து எந்த விதமான ரிஜெக்ஷனோ அண்ட் சஸ்டெயினபிளாக இருக்கிற மாதிரி. ரெஸ்ட் வந்து அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 86 கம்பெனிஸ் வந்து மாடரேட் ஸ்கேலில் இருப்பாங்க. மீதி எல்லாமே வந்து அந்த 8000 பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் தே ரன் லைக் எ கம்பெனி. ஸோ அவங்கள பொறுத்தளவுக்கு அந்த சஸ்டெயின் அண்ட் அதர் திங்ஸ் வில் பிகம் அ பிக் சேலஞ்ச். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெர்பல் இண்டஸ்ட்ரி ஹெர்ப்ஸ் வந்து ஆஸ் ஆஃப் நவ், அதாவது இப்போ கோவிட் சுச்சுவேஷனால் ஃபார் த பாஸ்ட் 2 இயர்ஸ் வந்து டேட்டாஸ் அண்ட் இது வந்து கரெக்டாக இல்லைனாலும் இது வந்து 2019 எண்டை பொறுத்தளவுக்கு இட் வாஸ் அரவுண்ட் 3500 crores. அதே இது ஆயுஷ் இண்டஸ்ட்ரி ஆஸ் அ டோட்டல் நீங்கள் பார்த்தோன்னா இட் கேம் அரவுண்ட் 8800 crores. இதில் டொமஸ்டிக்ல பிளான்ட் சம்மந்தமாக மட்டும் இருக்கக்கூடிய சேல்ஸ் ஃபிகர்ஸை நம்ம பார்க்கும்போது அரவுண்ட் வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ பிளான்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னா அரவுண்ட் 1,77,000 மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பெர் ஆனம் வந்து வேரியஸ் ஃபெட்டர்னிட்டி இண்டஸ்ட்ரி ஆகட்டும், ஆயுஷ் இண்டஸ்ட்ரி ஆகட்டும், ஹாஸ்பிட்டல் ஆகட்டும், எல்லாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கிற இது. ஸோ இந்த 1,77,000 இந்த 1,77,000 இது பிளான்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறோம்? தேர் கம்ஸ் அ செகண்ட் மெயின் கொஸ்டின். இன்றைக்கி less than 3% of the consumed medicinal plants வந்து from forest and it is not coming from any cultivation practices. இது இன்னொரு இன்டைரக்ட் சேலஞ்ச் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி ஹெர்பல் இதோட டிமாண்ட் எப்படி இருக்குது, எந்த அளவுக்கு இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ $550 billion ஆஃப் இது வந்து ப்ரொமோட் ஆகுது டோட்டல் இதுக்கு. பட் ஆனால் இந்த சிஏஜிஆர்னு சொல்லுவோம், அதாவது எவ்வளவு கியூமுலேட்டிவ் இது வந்து இனி போகும் 2030 இந்த ஃப்ரம் 550 இருந்து இது வந்து ஒரு 18.9% வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹெர்பல் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்தளவுக்கு பிளான்ட்ஸை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம எப்படி பார்க்குறோம்? இந்த பிளான்ட்ஸ் எந்த சிஸ்டமாக இருக்கலாம், சித்தாவாக இருக்கலாம், ஆயுர்வேதா இருக்கலாம், ஹோமியோபதியாக இருக்கலாம், யுனானியாக இருக்கலாம், எது இருந்தாலும் பேசிக்காக அது ஒரு ரா ட்ரக்காக பார்ப்போம், இல்லைனா ஒரு ட்ரக்காக பார்ப்போம், இல்லைனா ஆஸ் அ ஓடிசி, ஆஸ் அ காஸ்மெட்டிக், ஃபுட், நியூட்ரிஷனல் ஃபுட், பெர்ஃப்யூம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ், பெஸ்டிசைட் அண்ட் பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவ்ஸ். இப்படி தான் நம்ம இந்தியன் சினரியோவில் எனி பிளான்ட்டை வந்து இந்த கிளாசிஃபிகேஷனில் மோர் ஆர் லெஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். வேறஸ் இதே பிளான்ட்டை வந்து நான் எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் நான் யூஸ் பண்ணுற நினைக்கும் போது அது ஓடிசியாக வரும், காஸ்மெட்டிக்கல்ஸாக வரும், ஃபைட்டோநியூட்ரியன்ஸாக வரும், ஹெர்பல் ஆக்டிவ்ஸாக வரும், ஹெர்பல் கலர்ஸாக வரும், நேச்சுரல் டிரைவ் காம்பவுண்ட்ஸ், ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் ஏபிஐ ஆர் பெர்ஃப்யூம் ஆக்டிவ்ஸ். இதுக்கும் இந்தியன் ஆஸ் வெல் அஸ் எக்ஸ்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து பிளான்ட்ல இருந்து ஒரு நேச்சுரல் ஆக்டிவ் பிரின்சிபிள், அதாவது வேல்யூ அடிஷன் டேக் பண்ணி அதை தான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் மோஸ்ட்லி ரிக்வயர்ட் ப்ராடக்டாகவே கொண்டு போகிறாங்க. நெக்ஸ்ட், ஸோ சித்தாவை பொறுத்தளவுக்கோ ஆயுஷை பொறுத்தளவுக்கு இந்தியன் சினரியோவில் என்ன நமக்கு இருக்க ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் என்ன நம்மளுக்கு இருக்கிற வீக்னஸ் ஆர் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் ஒரு ஹெர்பல் இண்டஸ்ட்ரி நடக்கும்போது என்னென்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்ட்ரென்த்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் நம்மளோட ட்ரெடிஷனில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்குது, ஆயுஷ் ட்ரக்ல இருக்குது, கோடிஃபைட் மெடிக்கேஷனில் இருக்குது, அதை வந்து ப்ரொப்பரேட்டிவாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, சாஸ்திரிக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, தென் அது வந்து தெரப்பட்டிக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, நியூட்ரிஷனாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, காஸ்மெட்டிக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஃபுட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது இல்லாமல் இந்தியாவில் 12 மெகா டைவர்சிட்டி இருக்குது. அதில் 8 டைவர்சிட்டி இந்தியா ஃபுல்லாகவே இருக்குது. அதிலேருந்து நம்ம வேரியஸ் டைப் ஆஃப் வேரியஸ் ஜியோ கிளைமேட்டிக் பிளான்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இதில் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட், அதுக்கு வந்து அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் நம்மளுக்கு பிளான்ட்ஸ் வந்து ஆஸ் ஆஃப் நவ் தோ தேர் ஆர் ரெட் லிஸ்டட் பிளான்ட்ஸ், என்டேஞ்சர்ட் பிளான்ட்ஸ், இந்த மாதிரி சில இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி வந்து மோராரஸ் ஒரு 90% வந்து நம்மளுக்கு இந்தியாவிலே கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்குது. 10% வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம். வேறஸ் இதில் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்தளவு எங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டே வந்து அடல்ட்ரேஷன், செகண்ட் வந்து அவைலபிலிட்டி, டைம்லி அவைலபிலிட்டி. அதாவது எனக்கு வந்து ஒரு ட்ரக் நான் டெவலப் பண்ணோம்,
சீசனல் இஷ்யூஸ் இருக்குது. பிளான்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு சீசனல், எல்லா சீசன்லையும் எல்லா பிளான்ட்டுமே கிடைக்காது. நம்பர் 1. நம்பர் 2, நான் ஒரு பிளான்ட்டை ஒரு ட்ரக்கை டெவலப் பண்ணுறேன். அப்போது எந்த சீசனில் எப்போ எடுக்கணும் இது எல்லாமே நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் எனக்கு கன்சிஸ்டன்ட் கண்டென்ட் அதில் கொடுக்க முடியும். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். இப்போ நான் இந்தியன் சினேரியோவில் இருக்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் ஆயுஷ், ஐஎஸ்எம் இவங்களை நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணோம். ஆனால் இந்தியாவில் ஐஎஸ்எம் மட்டும் கிடையாது எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்தளவு. அதுக்கு இன்னும் நிறைய இது அடுத்த ஸ்டேட்ஸில் வரும். அதே மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் இது. ஸோ ஆல் தீஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் நான் மீட் அவுட் பண்ணணும். நான் அதான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன், ஏன் நான் சித்தா ஆயுர்வேதா நான் பேசலை, ஆஸ் அ ஹெர்பல் ட்ரக் நான் போகிறேன்னா ஏன்னா அப்போ தான் என்னால் இன்டர்நேஷ்னல் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியும். ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே நான் ஒரு ப்ராடக்ட்டை எப்படி அதை டெவலப் பண்ணுறேன், எப்படி அந்த ஒவ்வொரு கண்ட்ரி அண்ட் ரிக்குவயர்மெண்ட்டை நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி அங்கே நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு அங்கே இன்டர்நேஷ்னல் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். அதுக்குள்ளே இது நெக்ஸ்ட்டு லேக் ஆஃப் அப்டேஷன். இன்றைக்கு இருக்கிற மெயின் சேலஞ்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது புக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு ப்ராப்பர் டாக்குமெண்டேஷன் அண்ட் அதர் திங்ஸ் அதுக்கப்புறம் பழைய காலத்தில் இருந்த புக்ஸ் தான் இருக்குதே தவிர இன்றைக்கு இருக்கிற சயின்டிஃபிக் இன்புட்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸை கோடிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு புக்ஸு ரெடி ரெக்கனர் மாதிரி எங்கேயுமே நம்மளுக்கு கிடையாது. அதுக்கு அடுத்தது டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டைஸ். எது நம்ம இந்த பிளான்ஸ் இருக்குதுன்னா இதை எப்படி வேல்யூ அடிஷன் பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிப்பிக்கல் கேஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீவியா ஆகட்டும், போஸ்கோலி ஆகட்டும். அஃப்கோர்ஸ் இங்கே எத்தனை தெரியும்னு தெரியல, ஸ்டீவியா அந்த இட் இஸ் அ பிரசிலியன் பிளான்ட், 0 கலரிக் ஸ்வீட்னு சொல்லி 20 இயர்ஸ் பிஃபோர் மார்க்கெட் பண்ணாங்க. ஆனால் ஸ்டீபியோசைடு, ரிபோடிசைடு 2 கண்டென்ட் தான் அந்த ஸ்வீட்னஸை இது பண்ணுது. அதில் ரிபோடிசைடு தான் பிட்டர்னஸ் இருக்கும். அந்த பிட்டர்னஸை எடுக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி அன்றைக்கு இந்தியாவில் இல்லாதனால என்ன ஆச்சுதுன்னா வேல்யூ அடிஷன், அந்த பிளான்ட்டில் இருந்து நீங்கள் ஸ்டீபியோசைடை செப்பரேட் பண்ணுற டெக்னாலஜி இல்லாமல் அந்த டோட்டல் இதே ப்ராஜெக்ட் அஃப்கோர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்குது, அது பண்ண முடியல. அதே மாதிரி திருநெல்வேலி சென்னா நம்ம பேசுகிறோம், திருநெல்வேலி சென்னா எனக்கு சென்னசைட்ஸ் இருக்குது, அது லாக்ஸேட்டிவ் இருக்குது, உலக ஃபுல்லாக நம்ம பெருசாக இது பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்ட்டு. பட் இன்றைக்கு சென்னசைட் ஏ, சென்னசைட் பி இதை செப்பரேட் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜியை நம்ம லோக்கலில் நம்ம டெவலப் பண்ணாதனால இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடியிலேருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு ஜப்பானுக்கு போகும். அங்கே அவங்க சென்னசைட் ஏ, சென்னசைட் பின்னு சொல்லி ஏபிஐ கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அது திரும்ப இங்கேயே ஒரு ஆக்டிவ் காம்பவுண்டாக இங்கேருந்து திரும்ப ஃபார்முலேட் ஆகி பேஷண்ட்டுக்கு போகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிளான்ட் அதோட பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை ஐசோலேட் பண்ணணும். ஸோ ஐசோலேட் பண்ணுற டெக்னாலஜியை டெவலப் பண்ணாமல் இருக்கும்போதும் நம்மளோட டார்கெட் அண்ட் அதர் திங்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர் ஃபார்மகோபியாஸ். இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃபார்மகோபியா, சரி ஒரு ட்ரக்கை நான் டெவலப் பண்ணுறேன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மகோபியல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வேணும். அதை வச்சு தான் நான் இன்டர்நேஷ்னலாக எங்கேயுமே பேச முடியும். அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த ஃபார்மகோபியல் இருக்கும்போது அதில் இருக்கிற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்தியன் ஃபார்மகோபியா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ட்ரக்கு நம்ம பேசணுன்னா அதில் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்கணும்னு பேசுகிற மாதிரி அதில் எதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு பார்ப்போம். பிகாஸ் ஃபார் தட் இவ்வளோ நாள் ஒவ்வொரு ட்ரக்லேயும் சில சேலஞ்சஸ், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ், ரெசர்வேஷன்ஸ்லாம் நிறைய வந்திருக்கும். அது எல்லாமே கோடிஃபை பண்ணிவிட்டு ஒரு காம்பவுண்ட் ஆர் ஒரு ட்ரக் நான் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணும்போது இது ப்ளஸ் கட்டாயம் இருக்கணும், மைனஸ் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் பார்ப்பேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் சிரப், நீங்கள் எல்லாருமே சுகர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், ஃபார்மகோபியல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸே பேசுவோம். அப்போ ஜஸ்ட் லைக் தட் கடையில் போய் சுகர் வாங்குவாங்க, அதில் இருக்கிற வேணால் கலரி வேல்யூ பார்ப்பாங்க, இல்லை வாயில் போட்டு ஆமாம் இது சீனி தான் சொல்லிடுவாங்க. பட் அதில் கால்சியம் கண்டென்ட் ஒன்று ஃபெயில் ஆகணும். தட் மீன்ஸ் கால்சியம் அங்கே இருக்கக்கூடாது. ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா விதமான டொமஸ்டிக் சுகர் எல்லாமே கால்சியம் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது 2 விஷயம், ஒன்று ப்ராடக்டோட எஃபிகசி அஃபெக்ட் ஆகும், 2வது ஷெல்ஃப் லைஃபும் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி பிளான்ட்ஸை எடுத்துக்கிட்டாலும் என்ன மாதிரி கண்டென்ட் இருக்கணும், இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதான் ஃபார்மகோபியல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஸ் ஆஃப் நவ் நம்மளுக்கு இல்லாதது ஒரு மேஜர் லேக்குனா. அதுக்கு அடுத்தது தேர் இஸ் லிமிட்டட் ஆர் லேக் ஆஃப் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க, பல விதமான ரிசர்ச் எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அதை நான் டெக்னிக்கல் பர்சனாக நான் எவாலுவேட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட் வந்தால் தான் அதை ஃபர்தராக என்ரிச் பண்ண முடியும். நான் ரிசர்ச் ஒர்க்கில் யார் இருந்தாலுமே. பட் அங்கே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஜஸ்ட் ஒரு இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு நீங்கள் நிலவேம்பு கஷாயமே எடுத்துக்கோங்க, அதுக்கு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்துருப்பாங்க,
அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ஆன்டி வைரல் போயிருப்பாங்க. தேர் எண்ட்ஸ் த மேட்டர். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பேசுவோம். நான் வந்து நான் ஃபார்மகாலஜியை வந்து நான் வந்து இது பண்ணிவிட்டு நான் அகேன்ஸ்ட் ஃபார்மகாலஜி நான் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே, ஸோ அது மூலமாக எனக்கு பண்ண முடியும். ஓகே, பட் அங்கே அதோட என்சைம் என்ன மாறுது, அது வந்து எந்த இதுக்கு கொடுக்கலாம், எந்த இதுக்கு கொடுக்கக்கூடாது, எந்த டோஸில் கொடுக்கணும், எந்த டோஸில் மேக்ஸிமம் வந்து கொடுக்க முடியும், அது என்ன மாதிரி கேசஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம யோசிக்கும் போது அதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து கிடைக்கிறதுல கஷ்டம் இருக்கும். இது எல்லாமே எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா, இதெல்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஃபஸ்ட்டு செக்லிஸ்ட்லேயே எனக்கு அடிபட்டு போயிடும். இதெல்லாம் நான் வந்து ஆன்சர் பண்ணலைன்னா எனக்கு வந்து அடுத்த கிளியரன்ஸே கிடைக்காது ப்ராடக்ட் அனுப்புறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்தது டிஸ்ட்ரப்டிவ் டெக்னாலஜி. ஸோ இன்றைக்கி வந்து எல்லாருமே வந்து மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்கோம். இன்றைக்கி எவ்வளவோ மாறி இருக்குது. 20-30 வருஷத்துக்கு முன்னால் ஃபோன் எப்படி இருந்து நம்மளுக்கு தெரியும், இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது. இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி எல்லாமே நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடுறோம், அதுக்கேற்றாலும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிடுறோம். மார்னிங் பேசின மாதிரி நமக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் இல்லைன்னா இல்லை நெட்டு இல்லைன்னா நமக்கு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இன்றைக்கி சுச்சுவேஷன் ஆகி போச்சு. ஆனால் அன்றைக்கி அப்படி கிடையாது. இன்றைக்கி கம்யூனிகேஷன் வந்து எவ்வளவோ மாறி இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன கேள்வி கேட்டாலும் இங்கே உட்காந்துட்டு நான் கூகுள் பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து என்ன ஏதுன்னு சொல்ல, பட் அதில் வந்து ஃபால்ஸ் ரிசல்ட்டும் இருக்குது. நம்ம வந்து எப்படி எது ஃபால்ஸ் எது ரைட்டுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் நம்ம இந்த டெக்னாலஜி வந்திருக்கு, பட் நம்ம வந்து மெடிசின் நம்ம இது பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இன்னும் நம்ம டெவலப்மெண்ட் ஸ்கேல் என்னன்னு பார்க்கும்போது இன்டர்நேஷ்னல் ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு இன்னும் நம்ம நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுக்கணும், நிறைய ஹார்ட்வேர் கொடுக்கணும். அது ஏங்கிறது என்னோட கம்மிங் ஸ்லைட்ஸில் உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ சரி, எந்த இதுக்குமே வந்து ஏன் எதுக்கு எப்படிங்கிற கொஸ்டின் வந்து இனிஷியலாக நம்ம கேட்கணும். இப்போ நானே ஒன்று பேசுகிறேன், என்ன கான்செப்ட் யோசித்தாலுமே இது வந்து சரி நெகட்டிவாக யோசிக்கன்னு சொல்ல, சரி இது எப்படி பண்ண முடியும், ஏன் பண்ணணும், அண்ட் இதோட அவுட்கம் எப்படி இருக்குங்கிறத ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து எந்த விதமான இதையும் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ப்ராஜெக்டே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நான் வந்து 30 இயர்ஸ் முன்னால் வந்து நான் எதுக்கு வந்து ஹெலிகோபாக்டர் பைரோயில்னு ஒன்று எடுத்தேன். நான் ஈஸியாக வந்து அதை வந்து ஒரு ஆன்டி அல்சர் பிளான்ட்னு சொல்லி சிஸ்டஸை பிரண்டை வந்து நான் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பட் அதை வந்து எந்த அளவுக்கு அது இருக்குது, திஸ் இஸ் ஒன். நம்பர் 2, ஆன்டி அல்சராக ஆனாலும் அதை என்சைம் லெவலில் வந்து அது எப்படி ஆக்ட் பண்ணுது. ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்டை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட் அண்ட் அதர் திங்ஸில் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணி நீங்கள் டெவலப் பண்ணும்போது தான் யூ வில் கம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வாட் இஸ் த வீக்னஸ். வீக்னஸ் இருக்கும்போது அதை நான் எப்படி வந்து அதை மாற்றணும். சரி, எல்லா ஸ்டடியும் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சைடுன்னு சொல்லும், ஒரு நெகட்டிவ் சைடுன்னு சொல்லும். ஸோ அந்த நெகட்டிவ் சைடு வரும்போது அதை நான் எப்படி என்னோட பாசிட்டிவாக அதை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும், அதுக்கு நான் என்ன மாதிரி இன்புட்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ண முடியுங்கிறது பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட். ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்னேன், அதாவது இந்தியன் ரெகுலேட்டரி பர்டேனிங் டு இண்டஸ்ட்ரி எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆயுஷ் லைசன்ஸ் மட்டும் போதுன்னு நினச்சிடுவாங்க. ஆனால் அது இட் இஸ் நாட் த கேஸ் இன் இந்தியா. அது இல்லாமல் சிலவங்க தெரிஞ்சுக்கலாங்க, நீங்கள் எஃப்எஸ்எஸ்சி லைசன்ஸ் வாங்கலாம், சிலவங்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் எஃப்டிஏ லைசன்ஸ் வாங்கலாம். பட் நான் வந்து இந்தியன் கான்டெக்ஸ்டில் வந்து மெடிசினல் பிளான்ஸ், எனி மெடிசினல் பிளான்ஸ் நான் வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு நான் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு அது டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சர்டன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சாதான் நான் பண்ண முடியும். அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் ரெமடிஸ் ஆக்ட். இன்றைக்கு வந்து நான் வந்து எந்த டிசீஸ் எதையும் வந்து நான் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் கிளைம் பண்ண முடியாது, இதுக்கு இதெல்லாம் க்யூர் ஆகும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ஒரு ரிசர்வேஷன் இருக்குது. அது இல்லாமல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொன்னாங்க இப்போ கபஜர குடீர் இல்லைனா நம்ம இதில் சந்தனம் இருக்குது, சந்தனத்தை ஜஸ்ட் லைக் தட் வாங்கி இதில் போட முடியாது. நடக்கிறதுங்கிறது வேறு, பட் இன்டர்நேஷ்னல் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ்னு பார்க்கும்போது நான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் லைசன்ஸ் ப்ரொசஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் நான் வந்து ப்ராடக்ட்லேயே யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் லைசன்ஸுக்காக நான் வந்து வைல்ட் லைஃப் ஆக்டை வந்து நான் பார்க்குறோம். ப்ளஸ் இன்றைக்கு ரெட் லிஸ்டட், என்டேஜர்ட், வைல்ட் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு பிளான்ட்டை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன்னா அங்கே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2009 வந்து ஒன்லி 13 பிளான்ட்ஸ் தான் வந்து அதில் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ வந்து அரௌண்ட் 168 to 69 பிளான்ட்ஸ் வந்து ரெட் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த பிளான்ட்ஸை நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணேன்னா என்ன வந்து பாரில் கொண்டு வைப்பாங்க, வேண்ட பாஸ். ஸோ
இது இன்னொரு விஷயம். அதுக்கு அடுத்தது ஒரு பேக்கிங் இருக்குன்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் நான் வந்து எனக்கு இஷ்டப்பட்ட மாதிரி நான் பண்ண முடியாது. அதுக்குன்னு பேக்கேஜிங் ரூல்ஸை வந்து நான் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். அது இல்லாமல் சேஃப்டி, ஃபுட் சேஃப்டி ஆஸ்பெக்டை நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். இப்போ நம்ம பிளான்ட்ஸில் கஞ்சா யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அபின் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் இருக்கும்போது நான் நார்காட்டிக்ஸ் ஆக்டில் வந்து அதை வந்து கம்ப்ளை பண்ணாதான் என்னால் பண்ண முடியும். இது இல்லாமல் இப்போ நம்ம அரிஷ்டம், ஏதாவது ஆசவா அரிஷ்டம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோன்னா நான் வந்து ஸ்பிரிட் லைசன்ஸ் வந்து நான் கட்டாயம் வாங்கணும். அதே மாதிரி எனக்கு நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன், ஹெர்பல் எக்ஸ்ட்ராக்ட். அஃப்கோர்ஸ் என்னோட இன்டர்னல் பர்பஸ் நான் பண்ணுறேன்னாலும் நான் எக்ஸ்ட்ராக்டுக்காகவும் பெசோ லைசன்ஸ் நான் வாங்கி ஆகணும். அது இல்லாமல் நான் ஆர்கானிக் பண்ணாலும் ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கணும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஆஸ் ஆன் டேட் வந்து இந்தியன் சீனரியோவில் எனக்கு இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் in the sense வந்து each and everything will speak a different language. For example, நான் வந்து இப்போ ஆயுஷ் எடுத்துக்கிட்டேன்னா எனக்கு வந்து பேட்ச் நம்பர் போட்டால் போதும்னு சொல்லுவான். ஆனால் எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லீகல் மெட்ராலஜி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவன் லாட் நம்பர் போடுவான். இப்போ நான் எதை போடணும்? இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஒரு பேக்கேஜிங்லேயே எனக்கு வரும். அதுக்கு அடுத்தது சரி, இதெல்லாம் வந்து இந்தியன் சினரியோ. இன்டர்நேஷ்னல் சினரியோ பொறுத்த அளவுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டே ஏற்கனவே சொன்னேன், எனி ட்ரக்ஸ்னாலும் ஃபார்மகோப்பியல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் நான் பார்ப்பேன். அது வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஃபார்மகோப்பி ஆகலாம், இல்லைனா பிரிட்டிஷ் ஃபார்மகோப்பி ஆகலாம், இல்லைனா ஜாப்பனீஸ் ஃபார்மகோப்பி ஆகலாம், இல்லை சைனீஸ் ஃபார்மகோப்பி ஆகலாம், இல்லை யூரோப்பியன் ஃபார்மகோப்பியா. இந்த மாதிரி ஃபார்மகோப்பியாஸ் எல்லாமே வந்து நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அண்ட் ஹெர்ப்ஸு நான் வந்து இந்தியாவிலேருந்து நான் வெளியே கொண்டு போனோன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ரெகுலேட்டரி கோஆப்ரேஷன் அதில் வந்து நான் கிளியரன்ஸ் வச்சுருக்கணும். அண்ட் யூஎஸ்எஃப்டிஏ கிளியரன்ஸ் நான் வந்து எடுக்கணும். EU நாம்ஸை வந்து நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். WHO கைட்லைன்ஸ் ஆன் ஹெர்பல் மோனோகிராஃப் அதை வந்து நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி கண்ட்ரி வில் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ அதை நான் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். அது இல்லாமல் இஃப்ரா மாதிரி பர்ஃப்யூம்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன்னா அது வந்து இஃப்ரா. ஸோ அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் கோலிப்பா இது எல்லாமே வந்து நான் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணாதான் இன்டர்நேஷ்னல் இதுக்கு நான் வந்து என்ட்ரு பண்ணதுக்கு வழி உண்டு. நெக்ஸ்ட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் நான் மோஸ்ட்லி யூரோப்பியன் அண்ட் யூஎஸ் கண்ட்ரிஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் வந்து ஒவ்வொரு ரெகுலேட்டரியை வந்து பேசுவாங்க. தட் வில் பி அ கிரீக் அண்ட் லாட்டின். நான் இந்தியன் கான்டெக்ட்டை வச்சுட்டு அவன்கிட்ட போய் நான் பேச முடியாது. நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், எங்களுக்கு இது எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னா சாரின்றான், சிம்பிளி ரிஜெக்ட் ஆச்சுன்னா அடுத்த 10 வருஷம் அவன்கிட்ட போக முடியாது, என்னை வந்து ரெட்லீஸ் பண்ணி வச்சுருவான். ஸோ அதனால் நான் அவன்கிட்ட போகும்போது எனக்கு வந்து எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் வந்து மேஜர் ப்ரூஃப் இல்லாமல் எந்த இதுக்குமே போக முடியாது. ஸோ இது வந்து இண்டஸ்ட்ரி. பட் சின்ஸ் இட் இஸ் அ நேஷனல் மெடிசனல் பிளான்ஸ் போர்ட், இதனால ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய வந்திருக்கிறதுனால வாட் ஐ தாட், ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக்காலிட்டி பேசாமல் ஒரு பிளான்ட்டை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நாங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் கண்ணோட்டத்தை நாங்கள் எப்படி பார்ப்போம், அதை வந்து வேரியஸ் ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு வந்து நாங்கள் எப்படி பிரித்து பார்ப்போங்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு பிளான்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து இன்னொரு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இதுவும் எனக்கு ப்ளே ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன பிளான்ட்டை நான் எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காமனாக வந்து முன்னால் வந்து சிரியானங்கன்னு சொல்லுவாங்க, நிலவேம்பு, ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் பானிகுலேட்டா. ஸோ இன்றைக்கி வந்து கோவிட் சுச்சுவேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸை பற்றி நிறைய ஒர்க் அண்ட் அதர் திங்ஸ் எல்லாமே நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. பட் ஸோ எல்லாருக்கும் காமனாக வந்து புரியக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்டாகவும் அதை நான் வந்து பயாலஜிக்கலி எப்படி நான் வந்து பிரித்து டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் நான் எடுப்பேங்கிறதுக்காகவும் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி இதை வந்து நான் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஓகே நான் வந்து நிலவேம்பு நான் எடுத்துக்கிட்டேன், அதை வந்து ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் பானிகுலேட்டா. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், வெதர் இட் இஸ் ரைட், எனக்கு அது கிடைக்குமா, எப்போ கிடைக்கும், எவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்கும், அதை நான் எப்படி வந்து டெவலப் பண்ணணும், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து பேசிக்காக எனக்கு வரும். அப்போ நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்கிற சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் எல்லோரும் சொல்லிடுவாங்க எனக்கு நிலவேம்பு தெரியாதா, இது நம்ம காமனாக பேசக்கூடிய விஷயம். பட் when coming to raw drug ஆர் காஞ்ச பிளான்ட்டாவோ எனக்கு வந்து ஆரமாக வந்து ஃபேக்ட்ரியில் சப்ளை ஆகுதுன்னா ஆர் என்னோட ரிசர்ச்சுக்கு வருதுன்னா அதில் வந்து என்ன மாதிரி இஷ்யூஸ் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா,
ஆல்ரெடி வந்து இந்தியன் சீனரியோவில் 4 பிளான்ட் வந்து அடல்ட் எனக்கு வந்து இதுக்கு சப்ஸ்டிடியூட்டாக கொண்டு கொடுக்குறாங்க. இன்னொன்று வந்து அடல்ட்ரேட்டாக யூஸ் பண்ணாங்க. இதில் ஜோக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து முன்னால் வந்து சீமை நிலவு நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ சீமை நிலவு பற்றி யாரும் பேசுறது இல்லை, நிலவேம்பு தான் பேசுகிறோம். ஸோ அந்த சீமை நிலவேம்பு தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரிஜினல் ட்ரக். அதுக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக தான் நம்ம இப்போவே வந்து யூஸ் பண்ண ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அண்ட் அட் த சேம் டைம் அந்த ஆண்ட்ரோகிராஃபின்னு சொல்லக்கூடிய இதில் வந்து 4 சப்ஸ்டியூட் வந்து இன்றைக்கி எனக்கு மார்க்கெட்டில் இருக்குது. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா சொட்டியா சிரட்டா, அஃப்கோர்ஸ் சீமை நிலவேம்போ இதோட ஆல்ட்ரேட்டாகவே எனக்கு வரும். அதுக்கடுத்து மியூரேரியா பிரிகோட்டா, இது வந்து ஸ்ரீலங்காவில் காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்டு, இதுவும் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது இல்லாமல் ஸ்வெட்டியாவோட வேரியஸ் 2 ஸ்பீஷீஸ், இந்த 4 இதுவுமே வந்து ஒரு ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து எனக்கு இன்றைக்கி சப்ஸ்டியூட்டாக இருக்குது. ஸோ அடுத்தது நான் பார்க்கும்போது ஓகே, இது வந்து நான் வந்து ரைட் பிளான்ட்டை நான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன். செகண்ட் கொஸ்டின் எனக்கு வரும், இது எப்போ கிடைக்கும், எவ்வளோ கிடைக்கும், இது உண்மையான ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கா, எவ்வளோ எப்படி இருக்குது, அண்ட் அதுக்கு கல்டிவேஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களா, எந்த இடத்துல எனக்கு கிடைக்கும், இது எல்லாமே வந்து நான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எனக்கு வரும். அப்படி நான் பார்க்கும்போது இந்த பிளான்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு இன்றைக்கி இது வந்து 2200 வந்து 5500 டன்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் வந்து இன்னும் இது வந்து 3 டைம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. இது வந்து ஒரு இது. அண்ட் அடுத்த பாயிண்ட்டு, இது வந்து கல்டிவேஷன் ப்ராக்டிஸ் வந்து இதில் வந்து வெரி வெரி மினிமல், வைல்டு கலெக்ஷன் தான் இன்றைக்கும் இதில் வந்து இருக்குது. அடுத்தது இதோட ட்ரை வெயிட், ஒரு ஃப்ரெஷ் பிளான்ட்லேருந்து எனக்கு ட்ரை வெயிட், ஏன்னா எனக்கு ட்ரக்கை பொறுத்தவரை ட்ரையாக தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பிளான்ட்லேருந்து ட்ரை பண்ணும்போது எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 16.5லேருந்து 18.9 கிராம்ஸாக வந்து 100 கிராம்ஸில் எனக்கு ஈடு கிடைக்க போகுது. அண்ட் அடுத்த பாயிண்ட் நான் வருவேன், அதில் இருக்க கண்டென்ட் என்ன. ஓகே, ஸோ கண்டென்ட் என்னென்னு நான் பார்க்கும்போது ஆஸ் ஆஃப் நவ் இன்றைக்கி எல்லாருமே பேசிடுவாங்க, நீங்கள் ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் பேனிக்லேட்டா ஆண்ட்ரோகிராஃபைட் பார்த்துருங்க. ஸோ வெதர் இட் இஸ் ரைட் ஆஃப் ராங் அது பிரவாரம். அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ நான் வந்து ஓகே ஆண்ட்ரோகிராஃபைட் எனக்கு எவ்வளோ இருக்குது நான் பார்ப்பேன். அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு இந்தியன் சோர்ஸில் கிடைக்கிறது வந்து 1.07 வந்து 2.34 கிராம் பர்சன்டேஜ் வந்து எனக்கு ஆண்ட்ரோகிராஃபைட் வந்து இந்தியாவில் கிடைக்குது. ஓகே, அடுத்த பாயிண்ட் நான் வருவேன், வெதர் நான் வந்து இந்த பிளான்ட்டில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறதோ இல்லை இதை எப்படி ப்ராடக்டாக டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வெதர் இட் இஸ் ஒர்த், இது வந்து எனக்கு அடுத்த பாயிண்ட்டு. அப்படி பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு அடுத்து நான் வந்து இன்றைக்கி இன்டர்நெட்டில் வந்து பப்மெட் ரிசர்ச்சில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து சர்ச் என்ஜினில் போய் பப்மெட் தான் வந்து வேரியஸ் இன்டர்நேஷ்னல் அண்ட் நேஷ்னல் ரிசர்ச் இதில் வந்து வந்திருக்கும். ஸோ அதில் நான் பார்க்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இயர்ஸ் டுகெதர் நான் வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணுறேன். 1951 இருந்து 1990 வரைக்கும் நான் பார்க்கும்போது என்னன்னா 228 ஆர்டிகிள்ஸ் தான் ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் பேனிக்லேட்டாங்கிற பேரில் வந்து நடந்திருக்கு. பெரஸ் 2010 இருந்து 2020 வரைக்கும் அந்த 228 644 ஆயிடுச்சு. அது ரீசன் என்ன? பிகாஸ் வெரி வெரி கிளியர். அதுக்கப்புறம் தான் சாஸ் வந்தது, மெர்ஸ் வந்தது, ஸ்வைன் ஃப்ளூ வந்தது, கோவிட் வந்தது. ஸோ எல்லாமே வந்து ஆன்டி வைரல்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வரும்போது எல்லாருமே ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ்ன்னு பண்ணதுனால தான் இந்த இது வந்தது. அதான் உங்களுக்கு க்ளீனாக வந்து 228 to 644 ஒரு ஜம்ப் இன் ரிசர்ச் இதில் வந்து காட்டுது. ஸோ அப்போ நான் நினைப்பேன் ஓகே, நான் வந்து இது வந்து மக்கள் வந்து ஒரு ஹை இதில் இருக்குது, ஸோ நான் எடுத்தது கரெக்டு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதில் வரும்போது இதில் நான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன, ஆண்ட்ரோகிராஃபைட் ஃபஸ்ட்டு அதை நான் டிசைட் பண்ணுறேன். அடுத்து இதில் என்னென்ன காம்பவுண்ட் இருக்குது, எவ்வளோ இருக்குங்க அடுத்த கொஸ்டின் எனக்கு வரும். அப்படி இருக்கும்போது அதில் வந்து ஆஸ் ஆஃப் நவ் 91 ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அதில் 50 வந்து டெர்பீன்ஸ், 30 ஃப்ளேவனாய்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் 8 வந்து கியூனிக் ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அண்ட் வந்து 4 ஜான்தோன்ஸ். இதை பொறுத்தளவுக்கு அடுத்தது இதில் எது நிறைய இருக்குது, 91 காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறது அடுத்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அடுத்தது சரி எனக்கு மினிமமாக இருக்கிறத பார்க்குறோட மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்குன்னு நான் பார்க்கும்போது 34% வந்து டெர்பினாய்ட்ஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து 46% வந்து ஃப்ளேவனாய்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து மேஜராக இருக்குது. ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்து நான் வரும்போது இன்னொன்று வந்து லிட்ரேச்சரை நான் பார்க்கும்போது ட்ரெடிஷ்னல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஃபைட்டோ கெமிக்கல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அண்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃபார்மகாலஜிக்கலாக அதை வந்து வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டிக்கு என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறது நான் பார்த்துக்கிட்டு அண்ட் குவாலிட்டி ரிலேட்டடாக நான் என்னெல்லாம் பண்ண முடியுங்கிறத ஒரு
குயிக் ஷாட் வந்து நான் பார்த்து எடுப்பேன். நெக்ஸ்ட், அதுக்கு அடுத்தது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஃபார்மகோப்பியல் ஸ்டாண்டர்ட். ஏற்கனவே அப்படியே இருக்கும்போது நான் அடுத்த விஷயம் வருவேன். ஓகே, இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் என்னென்ன ஃபார்மகோப்பியல் ஆர் அஃபிஷியல் புக்கில் வந்து இது இருக்குது. பிகாஸ் நான் வந்து சித்தாவோ ஆயுர்வேதாவோ நான் அங்கே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. அப்படியே இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு இது ஆயுர்வேதிக் ஃபார்மகோப்பியால் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஹாங்காங் சைனீஸ் ஃபார்மகோப்பியால் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியால் இருக்குது, மலேசியன் ஹெர்பல் மோனோகிராஃபில் இருக்குது, மெடிசினல் பிளான்ஸ் ஆஃப் மயன்மாரில் இருக்குது, ஃபார்மகோப்பியா ஆஃப் சைனா அவங்க இதில் இருக்குது, தாய் ஹெர்பல் ஃபார்மகோப்பியாவில் இருக்குது, WHO மோனோகிராஃபில் இருக்குது, USPயில் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் அனதர் ஒன் திங், இதில் வந்து நீங்கள் இன்டர்பிரேட் பண்ணும்போது சித்தா ஃபார்மகோப்பியாவில் இல்லை, TKDAல இல்லை, அதனால் என்னால் பேட்டன் பண்ண முடியும், யாரும் என்ன பண்ண முடியாது, என்ன இது வயலேட் பண்ணி இது பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அடுத்த பாயிண்ட் நாங்கள் யோசிப்போம். ஸோ அடுத்து நான் சொன்னேன், இந்த பிளான்ட்டை வந்து நான் எப்படி கலெக்ட் பண்ணணும், எங்கே கலெக்ட் பண்ணணும், எந்த டைமில் நான் செடி வந்து வளர்ந்த உடனே வந்து எடுத்த இதா, இல்லைனா வந்து அது வந்து வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸில் இருந்தால் அதை கலெக்ட் பண்ணுறது நல்லதா, இல்லை அது வந்து ஃப்ளவரிங் டைமில் நல்லா இருக்கா, இல்லை அது வந்து ஆஃப்டர் ஃப்ளவரிங் ஃபுல்லாக மெச்சூர் ஆன பிறகு நம்ம எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும். இது அடுத்த கொஸ்டின் எனக்கு வரும். பிகாஸ் நான் வந்து கண்டென்ட் வச்சு தான் நான் பேசுகிறேன். அப்போ எனக்கு கண்டென்ட் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கணும். ஸோ அந்த மேக்ஸிமம் கண்டென்ட்டுக்கு நான் எப்படி பண்ணுமோ அடுத்த ஸ்டேஜ் இது. ஸோ அப்படி நான் பார்க்கும்போது நான் வந்து 4 காம்பவுண்ட் ஆண்ட்ரோகிராஃபைட் முதற்கொண்டு நான் பார்க்கும்போது, ஃபஸ்ட் ஆண்ட்ரோகிராஃபைட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெஜிடேட்டிவ் டைமில் தான் அது ஜாஸ்தி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து சீட் ஃபார்மிங் ஸ்டேஜ்லேயும் லீஃபில் வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது, ஃப்ளவர்ஸில் ஜாஸ்தி இருக்குது. வேறஸ் அதர் இதெல்லாம் வந்து வேரியேஷன் இருக்குது. அதாவது நான் வந்து க்ரீன் ஹவுஸ்லேருந்து நான் வெளியே கொண்டு வரும்போது இன் ஜென்ரல் நான் பார்க்கும்போது வெஜிடேட்டிவ் டைமில் எடுத்தால் தான் எனக்கு வந்து கண்டென்ட்டை பொறுத்தளவு மேக்ஸிமம் இருக்குது. ஸோ நான் வந்து அந்த பிளான்ட்டை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும், எந்த டைமில் நான் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்கு இங்கே வந்துடுறேன். நெக்ஸ்ட், ஸோ அடுத்த ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து இப்போ நான் இதை வந்து வேல்யூ அடிஷன் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். ஸோ இந்த பிளான்ட்டை வந்து நான் வேல்யூ அடிஷனுக்கு கொண்டு போகிறேன். ஸோ வேல்யூ அடிஷன் நான் கொண்டு போகிறேன்னா நான் அதை எக்ஸ்ட்ராக்ஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் தான் என்னால் வேல்யூ அடிஷனுக்கு கொண்டு போக முடியும். ஸோ அப்போ வந்து நான் போலார் டு நான் போலார்னு நம்ம பேசுவோம் டெக்னிக்கலி. அதாவது வாட்டரில் ஆரம்பித்து வேரியஸ் சால்வெண்ட்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ண சேஃப்டி சால்வெண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணி அதில் வந்து எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் அந்த பிளான்ட்லேருந்து எனக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் வருது அண்ட் அதில் எவ்வளோ கண்டென்ட் வருதுங்கிறத நான் வந்து ஸ்டடி பண்ணணும். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது எனக்கு வந்து வேரியஸ் ரிசல்ட்ஸ் வருது. ஸோ இதை பொறுத்தளவுக்கு எனக்கு மெத்தனால் அண்ட் எத்தனால் சர்டன் பர்சன்டேஜ் நான் ரெட் மார்க்கில் பண்ணியிருக்கிறது. ஸோ அதில் தான் எனக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வருது அண்ட் அதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக எந்த இதில் எனக்கு ஆல்கலாய்ட் கண்டென்ட் வந்து ஜாஸ்தி வருதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் நீங்கள் தெளிவாக பார்க்கணும். வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்டில் எனக்கு ஆல்கலாய்ட் கண்டென்ட் வெரி வெரி லோ. இதோட என்னோட லேர்னிங். நான் வந்து யாரையும் வந்து தப்பு சொல்லலை, நான் பண்ண ஒர்க்கில் வந்து எனக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சுது. ஸோ வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்டை பேசினா நான் ஆண்ட்ரோகிராஃபைட் பேசினேன்னா நான் தப்பு. ஸோ வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்டில் வந்து ஆண்ட்ரோகிராஃபைட் வரும், பட் அது வந்து மேக்ஸிமம் இருக்காது, என்னோட பயாலஜிக்கல் எஃபெக்டிவ்னஸை கொடுக்குற அளவுக்கு அதில் இருக்காதுங்கிறது இந்த இதில் வந்து நான் ஸ்டடி பண்ணிக்கிறேன். 1 நம்பர் 2 என்ன சால்வெண்ட் சிஸ்டம் போட்டால் எனக்கு மேக்ஸிமம் வருங்கிறது இதை நான் பார்க்குறேன். ஸோ அடுத்தது இதை வந்து சால்வெண்ட் சிஸ்டம் இது வந்து நான் லேப் ஸ்கேலில் நான் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கு அடுத்து நான் லார்ஜ் ஸ்கேல் பண்ணுறோன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷனுங்கிறது இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு. ஸோ இதில் வந்து சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், க்ரீன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் சால்வெண்ட் போட்டு எடுக்கிறது, க்ரீன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் போகும்போது CO2 எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகட்டும், இல்லைனா வந்து மைக்ரோசெல்லஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், இந்த மாதிரி நம்ம வேரியஸ் மைக்ரோவேவ் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், இந்த மாதிரி நம்ம வேரியஸ் கான்செப்ட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அது மூலமாக எடுக்கும்போது அதில் வந்து எனக்கு எவ்வளவு கண்டென்ட் வருதுங்கிறத நான் ஸ்டடி பண்ணுறேன். இது வந்து இன் ஜென்ரல். நெக்ஸ்ட், ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரோகிராஃபைட் வந்து அல்ட்ராசோனிக்கில் பண்ணேன்னா 12.44% வருது, மைக்ரோவேவில் 10.9, சூப்பர் கிரிட்டிக்கலில் 17.4, வேறஸ் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் மேக்ஸிமமே 8% தான். ஸோ சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து எனக்கு ட்ரெடிஷ்னலாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது. ஸோ இதை மெத்தட் நான் பார்க்கும்போது எனக்கு சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் தான் மேக்ஸிமம் ஆர் எனக்கு வந்து அல்ட்ராசோனிக். ஸோ நான் அல்ட்ராசோனிக் மெத்தடில் இருந்து நான் வந்து ஐசோலேட் பண்ணி நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு மேக்ஸிமம் ஈல்டு கிடைக்கும்.
ஸோ அந்த மாதிரி இதை வந்து நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபேஸுக்கு நான் அதை கொண்டு வருவேன். ஸோ அடுத்தது அந்த பேஸ் பண்ணி நான் என்னென்ன சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு எவ்வளோ வந்து கிடைக்கிது நான் பார்க்கும்போது, மெத்தனால் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் நான் யூஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து 17:1% கண்டென்ட் வரும். வேறஸ் எத்தனால் படத்தில் 75% யூஸ் பண்ணேன்னா 10:1 வரும். எத்தனால் வாட்டர் 90% யூஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு 8 to 10% ஆஃப் ஆண்ட்ரோகிராஃபைடு வரும். அப்புறம் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆண்ட்ரோகிராஃபைடு பார்த்தீங்கன்னா 0.85 மில்லிகிராம் இருக்கும். அது வந்து ஈக்குவலன் டு 5 mg ஆஃப் ஆண்ட்ரோகிராஃபைட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட். அண்ட் இன்ரிச் எக்ஸ்ட்ராக்டாக இருக்கும் வேர் 4 mg ஆஃப் ஆண்ட்ரோகிராஃபைடு அதில் வரும். அண்ட் திக் பேஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் லிக்விட் ப்ரிப்பரேஷன் யூஸ் பண்ணுறேன், பேஸ்ட் யூஸ் அது 3:1 அண்ட் 6:2 யூஸ் பண்ணுவேன். அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆல் தி வேரியஸ் கிரீன் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் மெத்தட்ஸ். ஓகே, இன்றைக்கி வந்து இந்த பிளான்ட் வந்து வேர்ல்டு வைடாக வந்து எப்படியெல்லாம் கிடைக்குதுன்னு அடுத்த பாயிண்ட் எனக்கு வரும். ஏன்னா பிகாஸ் நான் ஃபார்முலேஷன் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ இது வந்து எப்படியெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஒன்று அது க்ரூட் பவுடராக இருக்குது அண்ட் வந்து ரா ட்ரக்காக இந்தியாவில் இருக்குது. அது இல்லாமல் இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ராக்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10:1 அதில் வந்து 6% to 30% ஆண்ட்ரோகிராஃபைட் கண்டென்ட்டோடு அது இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா 10%, 50%, 90%. தட் மீன்ஸ் that percentage of ஆண்ட்ரோகிராஃபைட் will be there. அது இல்லாமல் பேஸ்ட் இருக்குது அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆண்ட்ரோகிராஃபைட் ஐபி அது இருக்குது. இது இல்லாமல் சைனாவில் வந்து வெட்டினரி ப்ராடக்டாக வந்து ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் இன்ஜெக்ஷன் கூட இருக்குது. ஸோ நான் தீஸ் ஆர் ஆல் தி அவைலபிள் ஆர்எம்ஸ் ஃபார் மீ ஃபார் எனி ஃபர்தர் ரிசர்ச் ஆர் ஃபர்தர் எனி ஃபார்முலேஷன். ஸோ அடுத்த விஷயம் நான் பார்ப்பேன். ஓகே, எனக்கு வந்து பேட்டன்ட் இஸ் பை ராயல்ட்டி அண்ட் அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நான் பார்க்கும்போது இந்தியாவில் வந்து ஆண்ட்ரோகிராஃபி சம்மந்தமாக வந்து மொத்தமே வந்து 17 பேட்டன்ட் தான் ஆஸ் ஆஃப் நவ் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு. அதுலேயும் ஆக்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி 2. மீதி எல்லாமே வந்து ரிஜெக்டட் இல்லைன்னா ஃபுல்ஃபில் பண்ணாமல் இது போயிடும். ஸோ இதில் வந்து பேட்டண்ட்டை பொறுத்த அளவுக்கு பெருசாக வந்து ஒன்றுமே இந்தியன் சீனரியோ நல்லா கொஞ்சம் பேட்டன்ட் இன்டர்நேஷ்னல் இருக்குது, இது இந்தியன். ஸோ ரெண்டு பேட்டன்ட் தான் இதில் ஆஸ் ஆன் டேட் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் வரும்போது இன்டர்நேஷ்னல் பேட்டண்ட்டை பொறுத்த அளவுக்கு 2835 பேட்டன்ட் வந்து ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸில் இருக்குது. அதில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் நான் பார்க்கும்போது 3 தான் எடுப்பேன். ஒன்று வந்து இன்ஃப்ளமேஷனை குறைச்சி காக்ஸ் 2 இன்ஹிபிட்டராக ஒர்க் பண்ணக்கூடியது ஒரு ஸ்டடி இருக்குது. இரிட்டபிள் பவுல் டிசீஸ் அதில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டடி இருக்குது. ஆட்டோ இம்யூன் அண்ட் அல்சீமர்ஸ் டிசீஸில் ஒரு ஸ்டடி இருக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஆஸ் ஆன் டேட் பேட்டன்ட்னு சொல்லி இதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டடி. ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு நான் வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடுவேன். நான் எப்படி இந்த ப்ராடக்டை எடுக்கலாம், இந்த பிளான்ட்டை எடுக்கலாமா, இதை நான் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ். ஏன்னா இப்போ நான் சொன்னேன் இதில் இருக்கிறது இதெல்லாம், இது இல்லாமல் வேறு என்னெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியும், அதுக்கு நான் என்னோடய இன்புட்ஸ் என்ன கொடுக்க முடியுங்கிறத நான் யோசிப்பேன். ஸோ இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன் ஜென்ரல். ஏன்னா இப்போ அஃப்கோர்ஸ் நாளைக்கு உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக பேசுவாங்க. ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் நீங்கள் எடுத்ததுனால இதை நான் மிஸ் பண்ண வேண்டாம், நான் பிக்கப் போயிடுறேன். ஸோ இது எல்லாமே இருக்கிற குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காமனாக அது ட்ரை லீவ்ஸ் அதான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு சொன்ன மாதிரி சோடியம் செட்ராக்பல் இப்போ நம்ம ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அண்ட் அதில் இருக்க கண்டென்ட்டு அண்ட் ஃபார்மகோப்பியல் இந்தியாவில் வந்து பேசிக்காக இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் காக்னசி பொட்டானிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷன். அண்ட் இது வந்து லீஃப். ஸோ பிளான்ட் வந்து நான் செக்ஷன் எடுத்து இது ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸான்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு மெத்தட் தான் வந்து அந்த காக்னசி. ஸோ அதுக்கு அடுத்த நான் சாஃபிஸ்கேட் போயிடுவேன், நான் டிஎல்சி போயிடுவேன், ஹெச்பிடிஎல்சி. ஸோ ஹெச்பிடிஎல்சி போய் வேரியஸ் காம்பவுண்ட்ஸ், ஏன்னா எனக்கு கண்டென்ட் நான் ஸ்டாண்டர்ட் வச்சு இதை ரன் பண்ணி எனக்கு என்னென்ன கிராஃபு எவ்வளோ கண்டென்ட் வருதுங்கிறது அடுத்த ஸ்டெப் போயிடுவேன். அடுத்தது எல்சியில் ஹெச்பிஎல்சி, எல்சிஎம்எஸ் இந்த மாதிரி போய் அதில் வந்து வேரியஸ் கண்டென்ட் எதெல்லாம் வருதோ அது எவ்வளோ கண்டென்ட் வருது நான் பார்த்துருவேன். அண்ட் ஹெவி மெட்டல் இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பார்த்தா ஹெவி மெட்டல் இன்னொரு முக்கியமான இது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஒவ்வொரு கண்ட்ரி ஐசிஎம்ஆரோ ஆயுஷோ ஒரே மாதிரி வரும். ரெஸ்ட் இவ்வளோ இதை வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன்
ஒவ்வொருத்தரும் மாறுவாங்க. ஸோ இதை எந்த அளவுக்கு நான் பார்க்கணுங்கிறது எனக்கு இதில் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய என்னென்னா 30% ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஹெவி மெட்டல்னு சொல்லி இன்டர்நேஷ்னல் இதில் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த கன்சர்ன். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பெஸ்டிசைட் இருக்கக்கூடாது. எனக்கு வந்து 36 பெஸ்டிசைட் மினிமம் நான் பார்க்கணும். ஸோ அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் லிமிட் நானோகிராமுக்கு கீழே தான் அது இருக்கணும். ஸோ அதை வந்து நான் பார்க்க போகிறேன். அதுக்கு அடுத்தது அப்ளோடாக்சின். இதில் வந்து ஃபங்கல் அண்ட் அதர் திங்ஸ் இருக்காங்கிறது நான் வந்து பார்த்து மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து B1, G1, B2, G2 இந்த 4 இதுவும் வந்து மெயினாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அது இல்லைங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணணும். அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது இன்னும் சொல்லிடுவாங்க, என்னால் வந்து இப்போ ஒரு பிளாட்டர் நீங்கள் கொடுத்தீங்க, ஒரு ட்ரக்கை கொடுத்தீங்களா, இதை வந்து அடல்ட்ரேஷன் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அண்ட் அது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாதுங்கிறது மோர் ஆஃப் த ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டாகவே இருக்குது. பட் அப்படி கிடையாது. ஜீனோம் சீக்வன்சிங் அது வந்து இன்றைக்கி டிஎன்ஏ பார்கோடிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இன்றைக்கி எல்லா பிளான்ட்டுக்குமே அதை எடுத்து நம்ம தெளிவாக பார்க்கும்போது இது ஜீனோம் சீக்வன்சிங் பண்ணும்போது ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸோட பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும். இன்றைக்கி ஒரு குழந்தை இருக்குது, ஸ்டெம் செல் எடுத்து பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி பிளான்ட்டுக்கும் வந்து ஜீனோம் சீக்வன்சிங் பண்ணி நான் வந்து ஒரு டேட்டா பேங்க் வச்சுருப்பேன். ஸோ என்றைக்கு வந்தாலும் இதோட நான் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு ஓகே நான் எடுக்க பிளான்ட் அது கரெக்டாக இல்லையா, இதை வந்து என்னால் பிளான்ட் டிவிஷன் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்கோடிங், டிஎன்ஏ பார்கோடிங். ஸோ இதோட கன்சால்டேட்டிவ் தான் வந்து டிஎன்ஏ பார்கோடிங். ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட்டு சம்மந்தமாக உள்ளது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் வந்து அதோட எஃபிகசி ஆஸ்பெக்டில் நான் வந்து ஆரம்பிக்கவும் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்றைக்கி எல்லாருமே பேசிடுவாங்க டாக்கிங் ஸ்டடி ஆர் இன்சிலிஷியோ ஸ்க்ரீனிங். ஸோ எனி பிளான்ட் எது எடுத்தாலும் நாங்கள் வந்து ஒரு டாக்கிங் ஸ்டடி பண்ணிடுறோம், இன்சிலிஷியோ ஸ்டடி பண்ணிடுறோம்னு சொல்லி எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஃபைன். அதாவது இன்றைக்கி வந்து பயோ ஈக்குவலன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பயாலஜிக்கல் இதில் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் காம்பவுண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸை பார்க்கும்போது இது வந்து எனக்கு ஒரு வே ஃபார்வேர்டை தான் கொடுக்கும். இன்சிலிஷியோ ஸ்டடிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அ கன்ஃபார்ம் டெஸ்ட். நான் முன்னால் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு இதில் ஃப்ளேவனாய்டு இருக்குது, இதில் ஒரு ஆல்கலாய்டு இருக்குது, இல்லை இதில் ஒரு டெர்பீன்ஸ் இருக்குது, இது இந்த ஆக்டிங் இருக்கும்னு நான் போனேன். அதுக்கப்புறம் காம்பவுண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கலாம்னு அசியூம் பண்ணி ஃபார்முலேஷன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இதெல்லாம் 20 years பிஃபோர். இப்போ இன்சிலிஷியோ நான் பார்த்து இது வந்து அந்த 91 இதில் வந்து நான் 60 இதை வந்து நான் தனியாக எடுத்து அதான் வந்து ஐ எம் திங்கிங் இட் இஸ் மோர் ஆக்டிவ்னு பார்த்து அதான் வந்து வேரியஸ் மெத்தட் டாக்கிங் இதில் வந்து நான் பண்ணிவிட்டு அந்த காம்பவுண்ட் வந்து அதோட பேட்டர்ன் இருக்கும் அண்ட் டிசீஸ். ஸோ அந்த காம்பவுண்டில் வந்து எங்கே வந்து செயின் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னது வீக் செயின் தெரியும், டபுள் பாண்ட் இதில் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் ப்ராடக்ட் வந்து லிங்க் ஆகும். அப்படி தான் நான் வந்து அதை வந்து ஒர்க் எப்படி பண்ண முடியுங்க நான் பார்ப்போம். ஸோ அதை வச்சுட்டு இது வந்து ஒன்லி எ ப்ரிலிம் ஸ்டடி. ஸோ இந்த ஸ்டடியை வந்து நான் வந்து ஓகே வெதர் ஐ கேன் டேக் ஃபார்வர்ட் இந்த கான்செப்டாக டாக்கிங் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் லெவல் வரும். ஸோ இப்போ வந்து ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸை பொறுத்தளவுக்கு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி பெயினுக்குங்கிறது ரொம்ப காமனாக வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் COX-2 இன்ஹிபிட்டர் இன்டர்நேஷ்னல் பேட்டன்ட்டில் வந்து TNF ஆல்ஃபா என்சைமில் வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணுறதுனால இது வந்து ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ அதை வந்து நான் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து 75 to 100 milligram ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் which contains 4 to 6 mg ஆஃப் ஆண்ட்ரோகிராஃபைடு இருந்ததுன்னா அதில் வந்து எனக்கு இன்ஃப்ளமேட்டரி எஃபெக்ட் இருக்குது. அண்ட் கிளினிக்கல் ஸ்டடி நான் பார்க்கும்போது ஆஸ்டியோஆர்த்ரைட்டிஸில் வந்து எனக்கு வந்து அந்த ஓமேக் ஸ்கோர் ஆன்டோரியா இதில் வந்து யூஎஸ் இதில் வந்து அவங்க வந்து பெயின், ரெட்னஸ், ஸ்வெல்லிங், கேலா ரூபா டோலா சொல்கிற மாதிரி அதை வச்சுக்கிட்டு எந்த அளவுக்கு அது பார்க்கும்போது நல்ல எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால ஸோ ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரியாக இதை வந்து நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ரைட் கேண்டிடேட்டுங்கிறது ஒரு ஸ்டடி. அண்ட் இது எப்படி ஆக்ட் பண்ணுதுன்னு நம்ம பார்க்கும்போது இதில் வந்து ஆண்ட்ரோகிராஃபைடு, நியூ ஆண்ட்ரோகிராஃபைடு ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சப்ரஸ் நைட்ரிக் ஆக்சைடு. நைட்ரிக் ஆக்சைடு தான் உங்களுக்கு இன்ஃப்ளமேஷனை உண்டாக்கும். ஸோ அந்த நைட்ரிக் ஆக்சைடை இன்ஹிபிட் பண்ணுறதுனால அது இன்ஃப்ளமேட்டரி பாத்வேவை இது பண்ணுது. அது இல்லாமல் நியூ ஆண்ட்ரோகிராஃபைடு வந்து ஐனோஸ் அண்ட் COX-2 எக்ஸ்பிரஷனை வந்து
இன்ஹிபிட் பண்ணுது, அது மூலமாகவும் இன்ஃப்ளமேட்டரியை இது பண்ணுது. அண்ட் மொத்தத்தில் வேரியஸ் என்சைம்ஸ் ERK ஆகட்டும், MAPK, NF ஆல்ஃபா, இது எல்லாமே பார்க்கும்போது எனக்கு இது COX-2 இன்ஹிபிட்டாராக வந்து இது ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட் எனக்கு புரியும். ஸோ நான் இந்த ட்ரக்கை நான் டெவலப் பண்ணும்போது என் மைண்டில் வந்து இதை COX-2 இன்ஹிபிட்டாராக இதை நான் எப்படி ப்ரொமோட் பண்ண முடியும், அண்ட் COX-2 இன்ஹிபிட்டார் நான் பண்ணும்போது அதோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் என்ன, ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்க்கு வந்து நான் எப்படிலாம் கான்செப்ட் நினைக்கணும், அந்த இதுக்கு வந்து இது எனக்கு ஹெல்ப் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து நியூரோ ப்ரொடெக்டிவ். இன் ஜென்ரல் வந்து நியூரைட்டிஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ்க்கு அவங்க சொல்லியிருந்தாலும் அல்சீமர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஆல்ரெடி வந்து ஒரு பேட்டர்ன் நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அப்படி நான் பார்க்கும்போது இது என்ன பண்ணுதா, பீட்டா கேட்டிச்சின் லெவல், பிரெயினில் இருக்க பீட்டா கேட்டிச்சின் லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மூலமாக அது வந்து அல்சீமர்ஸோட இண்டெக்ஸை வந்து குறைக்குது. அண்ட் ஃபேட்டிக் ஸ்கேல் அதை வந்து இது கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ஸோ அல்சீமர்ஸ் சம்மந்தமான நியூரலாஜிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷனுக்கும் இதை வந்து நான் யோசிக்க முடியும். அதுக்கு அடுத்தது இன்றைக்கி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட், நம்ம எது எடுத்தாலும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் பேசிடுவோம். ஸோ ஒரு டிசீஸ் வருது, ஸோ ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் எனக்கு வருது, ஆக்சிடேஷன் நடக்குது, அது மூலமாக எனக்கு வந்து டிஷ்யூ டேமேஜ் இருக்குது நம்ம பார்க்கும்போது, அதனால ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் பார்க்கும்போது எஸ் இட் ஹேஸ் அகெயின் ஹேஸ் அ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் எஃபெக்ட். அது எப்படி இருக்குன்னா இங்கே வந்து ஆக்வஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் தான் வந்து மோர் எஃபெக்ட். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஆக்வஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டில் ஆண்ட்ரோகிராஃபைட் கிடையாது, பட் இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் பார்க்கும்போது ஆக்வஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் யூஸ் பண்ணாதான் மோர் எஃபெக்ட் இருக்கும். வேறஸ் அதே இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் 66.8% இருக்கும் ஆக்வஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டில், வர்சஸ் நார்மல் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டில் 57.8% தான் இருக்கும். அண்ட் இது வந்து கேம்ப் ஆக்டிவேஷன் ஃபார்மேஷன் மூலமாக வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆக்டிவிட்டியை உண்டாக்குது. அதுக்கு அடுத்தது இம்யூனோமாடுலேட்டரி, அஸ் யூ ஆல் நோ, எதாவது இம்யூனிட்டி கூட்ட போகுது. ஸோ இங்கேயும் வந்து ஆண்ட்ரோகிராஃபைட், டிஹைட்ரோ ஆண்ட்ரோகிராஃபைட் அண்ட் டிஆக்சி ஆண்ட்ரோகிராஃபைட், இது மூணுமே வந்து இன்டர்லியூக்கின் 2ங்கிற மெக்கானிசம் மூலமாக வேரியஸ் இம்யூனிட்டி ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து இது ஹெல்ப் பண்ண போகுது. அஃப்கோர்ஸ் அந்த செயின் அண்ட் திங்ஸ் வில் ஷோ, டைம் இல்லாதனால நான் கொஞ்சம் குயிக்காக போகிறேன். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பீஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ். ஹெர்பீஸ் சிம்ப்ளெக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு ஆஸ் ஆன் டேட் வந்து தேர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் மெடிக்கேஷன் அண்ட் அது வைரல் டிசீஸ். இது வந்து அது இஸ் ஆன் அண்ட் ஆஃப், இது வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும், சிலவங்க வந்து கொஞ்சம் கண்டினியூ ஆகும், அந்த மாதிரி இது இருக்குது. ஸோ இதை பொறுத்த அளவுக்கு ஹெர்பீஸ் சிம்ப்ளெக்ஸில் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடியதாக ஐடியா. பட் இது என்னன்னா போஸ்ட் என்ட்ரி லெவல், அதாவது சிலவங்க சொல்லுவாங்க நான் வந்து இந்த ட்ரக்கை கொடுத்த உடனே எனக்கு கேட்கும், கிடையாது. சிம்ப்ளெக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு போஸ்ட் என்ட்ரி லெவலில் தான் இதோட மேக்ஸிமம் எஃபெக்ட் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கு. ப்ரீ இன்ஃபெக்ஷனை பொறுத்தளவு ஓகே, அதோட பார்க்கும்போது 34% தான் ப்ரீ இன்ஃபெக்ஷனில் காப்பாற்றும், அதாவது ப்ரிவென்டிவாக. வேற ப்ரொஃபலாக்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா டிசீஸ் தெரப்பட்டிக்காக பார்க்கும்போது 56.9% இருந்தால் தான் இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். இதில் வந்து ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் கிளைக்கோப்ரோட்டீன் C and D மூலமாக வந்து சிம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு அஃப்கோர்ஸ் டெங்கு, as you know. ஸோ டெங்குவை பொறுத்தளவுக்கு எனக்கு என்ன இதுனா இதில் வந்து சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் தான் எஃபெக்டிவாக இருக்குது. அண்ட் டெங்குவில் எல்லா வேரியண்ட்டுக்கும் எஃபெக்டிவ் இல்லை, மேக் இட் வெரி கிளியர். ஸோ டெங்கு 2 அண்ட் டெங்கு 4 இந்த 2 வேரியண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இது வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்குது. அதுவும் இது வந்து டெங்குவை வந்து கில் பண்ணாது. ஓகே, அது இம்யூனிட்டி ரேட், தட்ஸ் வாட் ஐ டோல்ட். மெத்தனால் எத்தனால் in that too 50%, one is 75%. ஓகே, ஸோ அண்ட் இது எப்படி ஆக்ட் பண்ணுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா DNV, N24 and NC NS3 ப்ரோட்டியேஸ் ஆக்டிவிட்டியை இன்ஹிபிட் பண்ணுறதுனால தான் இது வந்து டெங்குவை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது. அண்ட் அது வந்து ப்ரோலிஃபரேஷன் ஆஃப் செல்லை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணி தான் டெங்குவில் வந்து அது ஹெல்ப் பண்ணுது, நாட் ஆஸ் அ ஆன்டி டெங்கு ட்ரக். அதுக்கு அடுத்தது சென்ஸ் நம்ம வேரியஸ் வைரஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியதுனால அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ். ஸோ இது வந்து வேரியஸ் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்ட் இதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரோகிராஃபைடும்
அண்ட் டீஹைட்ரோ ஆண்ட்ரோகிராஃபைட், இது ரெண்டு மட்டும்தான் இதில் வந்து மேஜர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகியே இது பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்வைன் ஃப்ளூ ஆஸ் வெல் அஸ் அதர் நம்ம முன்னால் வந்து ஏவியன் ஃப்ளூ, இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் அனதர் ஒன் திங் பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு இது வந்து என்ட்ரி லெவலில் வந்து இன்வைட் பண்ணக்கூடியதா, அதாவது டிஏபி மெக்கானிசம் பிளாக் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கிறதுனால என்ட்ரி லெவலில் வந்து இது வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. பட் ஃபர்தர் ரிசர்ச் இஸ் கோயிங் ஆன் திஸ். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எப்ஸ்டீன் பார் வைரஸ். திஸ் இஸ் அகெயின் அனதர் வைரல் டிசீஸ். இங்கேயும் வந்து இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹிபிட்டரி எஃபெக்ட் ஆன் இட்ஸ் இன்ஹிபிஷன் ஆர் ரெப்ளிகேஷன் ஒன்லி. இது வந்து சப்ரஸஸ் த ரேட் ஆஃப் வைரஸ் ப்ரொடக்ஷன். அது மூலமாக தான் எப்ஸ்டீன் பார் வைரஸில் வந்து ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி நான் கோவிடை டச் பண்ணலன்னா ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ்க்கு ஒரு ஆன்சர் கிடையாது. ஸோ கோவிடை பொறுத்தளவுக்கும் எஸ் இட் இஸ் ஹேவிங் சம் எஃபெக்ட். பட் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து ஆண்ட்ரோகிராஃபை வச்சு நான் மேட்ச் பண்ண முடியாது. பட் இது வந்து சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் டீஹைட்ரோ ஆண்ட்ரோகிராஃபைடை பொறுத்தளவுக்கு இது வந்து ACE2 இன்ஹிபிட்டார் ஆக்டிவிட்டி மூலமாக வந்து கோவிட் மல்டிப்ளிகேஷனை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணுது. அது இல்லாமல் த இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து RDRP என்சைம் ஆக்டிவிட்டியை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணுது. இந்த RDRP ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் என்ன நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் செகண்ட் வேவில் ரெம்டெசிவிர் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ ரெம்டெசிவிர் வந்து மோட் ஆஃப் ஆக்ஷனும் இந்த பாத்வேல தான் அது வந்து கோவிடை இதை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணக்கூடிய இது. ஸோ இந்த ரெண்டு மெக்கானிசம் மூலமாக தான் அது வந்து நான் கோவிட் ட்ரக்குக்காக நான் வந்து எடுக்க முடியும். அடுத்தது ஆன்காலஜிக்கல் ஸ்டடீஸ் நான் பார்க்கும்போது ஸோ வேரியஸ் ஸ்டடீஸ் பண்ணியிருந்தாலும் ஆன்டி கார்சினோஜன் டோஸ் நான் பார்க்கும்போது 170 to 200 mg நான் கொடுத்தா தான் எனக்கு வந்து ஆன்காலஜியில் வந்து ஒர்க் பண்ணுது. அண்ட் இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட்டுன்னு பண்ணேன், ஆட்-ஆன் தெரப்பியாக வந்து நீங்கள் வந்து லுக்கீமியா, ஒவேரியன் கார்சினோமா, ரீனல் கார்சினோமா இதில் வந்து ஆட்-ஆன் தெரப்பி கொடுக்கும்போது அதோட எஃபெக்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ப்ளஸ் மற்ற இதிலலாம் ஒரு ப்ராமிசிங் எஃபெக்ட் இருக்குது. இன்னொன்று வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டடி சரி நம்ம சொன்னதான், நான் ஒரு ட்ரக்கை கொடுத்தேன், இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் தான் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் ஆன் டெஸ்டோஸ்டிரோன். ஸோ நீங்கள் வந்து இனிஷியலாக வந்து ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஹியூமன் டெஸ்டோஸ்டிரோன் லெவல் வந்து டக்குன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அந்த ரீடிங்கை வச்சுக்கிட்டு ஓகே இது வந்து டெஸ்டோஸ்டிரோன் ட்ரக்குன்னு அண்ட் இன்ஃபேக்ட் சில்டனாஃபில் சிட்ரேட் வயக்ராவோட கூட கம்பேர் பண்ணி ஸ்டடீஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு நம்ம எடுக்க முடியும். பிகாஸ் இது வந்து 6 to 8 weeks அப்புறம் வந்து அது பயங்கர டிக்ளைன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் திரும்ப நீங்கள் டோஸ் கொடுத்தாலும் டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஏறாது. ஸோ எதுக்கு நான் கொடுத்தேன்னா ஸோ வி ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சர்டன் ஸ்டடீஸை பார்க்கும்போது ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபேஸில் நம்ம பார்க்கணும். அப்போ தான் எனக்கு வந்து ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா அபவுட் த ட்ரக் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி தெரியுங்கிறது. ஓகே, இப்போ நான் வந்து எஃபெக்டிவ்னஸ் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துட்டேன். அதுக்கு அடுத்தது தான் இப்போ நான் பேச வேண்டியது இது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்க போகுது, எப்போ இது அப்சார்ப் ஆக போகுது, எவ்வளோ நேரத்தில் அப்சார்ப் ஆக போகுது அண்ட் இதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் எப்படி இருக்கும். இதுதான் பயோ அவைலபிலிட்டி. பார்த்தீங்கன்னா இதோட டோட்டல் பயோ அவைலபிலிட்டியை நீங்கள் பிளான்ட்டாக கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்லி 2.67% ஒன்லி. அதுவும் உங்களுக்கு வந்து டியோடினம் அண்ட் ஜெஜினம் மூலமாக அது மெட்டபலைஸ் ஆகிரும். அண்ட் புவர் அவைலபிலிட்டி இருக்கிறதுனால அது ஆயில் போர்ஷன் இருந்தால் தான் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அண்ட் பாடியில் ஹாஃப் லைஃப் 6.6 ஹவர்ஸ்லேயே அது வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆயிரும். அண்ட் மீன் ரெசிஸ்டன்ஸ் மேக்ஸிமமே வந்து அதோட ட்ரேசஸ் கூட 10 ஹவர்ஸில் போயிடும். தட் மீன்ஸ் நான் ஒரு ஃபார்முலேஷன் நான் டெவலப் பண்ணணுன்னா அதை டோஸ் நான் எப்படி அரைவ் பண்ணணுன்னா இந்த பயோஅவைலபிலிட்டி வந்து ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் க்ரைட்டீரியா. ஸோ இட் இஸ் வெரி கிளியர், இட் இஸ் நாட் அ very strong bioactive compound. It is easily destroyed by the gastric juice or enzymes, whatever.
ஓகே, இதுக்கு அடுத்தது ஓகே நான் வந்து பயோபடி இது இருக்கு. அடுத்த கொஸ்டின் எனக்கு வரும், உடம்புல இது எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்? இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன், இது எல்லாம் பார்க்க முடியுமா? அடுத்த கொஸ்டின் நீங்கள் கேட்பீங்க. நிச்சயம் பார்க்க முடியும், பார்த்ததுனால நான் சொல்கிறேன். இது எப்படி பார்ப்போம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஆண்ட்ரோகிராஃபைட் ஒரு மார்க்கர் காம்பவுண்ட். ஓகே, ஸோ நான் வந்து பேஷண்ட்டை கொடுத்து வேரியஸ் டைம் இன்டர்வல் வந்து அவங்க பிளட் சாம்பிள் எடுத்து அவனுக்கு ஆண்ட்ரோகிராஃபைட் வந்து எப்போல்லாம் ஏறுது எப்போ குறையுதுங்கிறத நான் வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டு வச்சுருப்பேன். ஸோ அதை வச்சு தான் அவனோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த ஹோல் எக்ஸசைஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவேன். ஸோ இது எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஜிஐடி ட்ராக்டில் வந்து பிளட் மூலமாக தான் அப்சார்ப் ஆகுது. அதுவும் 25 மினிட்ஸில் வந்து பிளட்டில் வந்து ஆண்ட்ரோகிராஃபைட் வர ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் இது வந்து பிளட் ப்ரோட்டீனில் வந்து பவுண்ட் ஆகும். அண்ட் விதின் 1 to 2 ஹவர்ஸில் மேக்ஸிமம் அச்சீவ் ஆகும். அண்ட் இதை வந்து ரெடியூஸ் மேக்ஸிமம் அட்டைன் 1.36 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே மேக்ஸிமம் அட்டைன் ஆகிடும். ஸோ இது அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ், இது எப்படி மெட்டபலைஸ் ஆகும்? ஒரு மருந்து நம்ம சாப்பிட்றோன்னா அது அப்சார்ப் ஆன பிறகு அது சிஸ்டத்துக்கு போகணும், சிஸ்டத்துலேயே அப்சார்ப் ஆகணும், அதுக்கப்புறம் அது வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகணும். அந்த மருந்து உடம்புலேயே இருக்கக்கூடாது, இருந்தால் இட்ஸ் அ டாக்ஸிக். அப்படின்னு இருக்கும்போது அது எப்படி எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும், அது தட் இஸ் மெட்டபாலிசம். அது வந்து பாடியில் எப்படி வந்து டிவைட் ஆகுதுன்னு பார்க்கும்போது அது வந்து ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸை பொறுத்த அளவுக்கு அது 12 அடக்ஸ் அண்ட் 11 கான்ஜுகேட்ஸ், அதாவது இன்டெஸ்டைனல் ஆகட்டும் அண்ட் க்ரீனல், இந்த 2 விதமாக வந்து அது வந்து மெயினாக பிரியும். அதான் வந்து அதோட டிவிஷன்ஸ். அதில் மெயினாக வந்து கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டைனல் ட்ராக்ட் மூலமாக வந்து அது வந்து மெட்டபலைஸ் ஆகும். ஸோ நான் எரிஞ்சோம் 1.36 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து அது மெட்டபலைஸ் ஆகுதுனாலே எஃபெக்டிவ்னஸ் அங்கே இருக்காது. தட் இன்டைரக்ட்லி டினோட்ஸ். ஏன்னா பாடியில் வந்து சரி எஃபெக்ட் இருக்கணும்னா அதோட பயாலஜிக்கல் மேக்ஸிமம் கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்தால் தான் ட்ரக்கோட எஃபெக்டிவ்னஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது 1.36 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து மெட்டபலைஸ் ஆரம்பிச்சிடும். ஆச்சுன்னா நீங்கள் அடுத்த பூஸ்டர் டோஸ் கொடுக்கணும், ஆர் போலஸ் டோஸ் கொடுக்கணும், இல்லை அடுத்த டோஸ் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் அது வந்து மெயின்டைன் ஆக முடியும். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் எக்ஸ்க்ரீஷன். ஸோ மெட்டபலைஸ் ஆன பிறகு அல்டிமேட்டாக எக்ஸ்க்ரீட் தான் ஆகணும். மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இன்டெஸ்டைனல் பார்ட்டில் இதாகும், கொஞ்சம் வந்து யூரினல் இதில் வந்து அது இதாகும். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ ஓகே, இதை வந்து என்னோட டாக்ஸிசிட்டி அண்ட் அதர் திங்ஸை நான் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன்? நான் பார்க்கல, எனக்கு வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன், நான் பார்க்கல, இது வந்து நம்ம சொல்லக்கூடியதுங்கிறது தட் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட். பட் என்ன பொறுத்தளவுக்கு நான் வந்து எவலேட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் எடுத்தீங்கன்னா சைட்டோக்ரோம் P450 என்சைம் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ சைட்டோக்ரோம் P450 என்சைம் அஃபெக்ட் ஆனால் அது வந்து எதெல்லாம் இன்ஹிபிட் பண்ணுங்கிறது அடுத்த கான்செப்ட் வரும். அப்போ சர்டன் ட்ரக்ஸோட ஆக்டிவிட்டியை அது கூட்டும், சர்டன் ட்ரக்ஸோட ஆக்டிவிட்டி அது குறைக்கும், அண்ட் சர்டன் ட்ரக்ஸை வந்து அதுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி கிளாசிஃபிகேஷன் நான் வந்து அங்கே எடுப்பேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மோக்கிங் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து நிக்கோட்டினோட டாக்ஸிட்டியை வந்து இது இன்க்ரீஸ் பண்ண போகுது. அண்ட் அதர் ட்ரக்ஸு, ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக் ஆகட்டும், கொலஸ்ட்ரால் ட்ரக்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை டியூபர்குலர் ட்ரக் ஆகட்டும், அண்ட் ஹைப்பர்டென்சி ட்ரக் ஆகட்டும், இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ் எல்லாம் அதோட எஃபெக்டை வந்து அது இன்டியூஸ் பண்ணும். வேறஸ் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் வந்து கிரேப் ஃப்ரூட் ஜூஸ் அது மாதிரி வந்து கீட்டகனசோல், சல்ஃபாமெசோல், இது எல்லாரோட எஃபெக்டை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணும். தட் மீன்ஸ் நீங்கள் என்ன டோஸ் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு எஃபெக்ட் இருக்காது. ஸோ இட் இஸ் அ இன்டைரக்ட் திங். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஹைப்பர்டென்சி ட்ரக் ஆகட்டும், ஸ்டிமுலன்ஸ் ஆகட்டும், செடேட்டிவ் ஆகட்டும், ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ட்ரக் ஆகட்டும், ஆஸ்மா ட்ரக் ஆகட்டும், இதெல்லாம் இதோட இன்ஃபேக்ட் பேரஸ்டமால். இப்போ செகண்ட் வேவ்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து பை ப்ராக்டிஸ் வந்து நீங்கள் ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸை கொடுங்க, பேரஸ்டமாலாக எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அது வந்து P450 என்சைம் இல்லைன்னா மெட்டபலைஸ் ஆகாது. அப்போ டாக்ஸிசிட்டி வரும், சைடு எஃபெக்ட் வரும். ஸோ இது வந்து இன்னொரு திங் விச் ஐ ஹேவ் டு கீப் இன் மைண்ட். ஸோ ஒரு ஃபார்முலேஷனை டெவலப் பண்ணுறேன்னா எனக்கு இது P450 என்சைமை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும், சைட்டோக்ரோம் P450 என்சைம் அஃபெக்ட் பண்ணும். அதுக்கு ஏற்றாப்புல தான் நான் வந்து இந்த பிளான்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டும். இப்படின்னு அடுத்த பாயிண்ட் நான் வருவேன். ஸோ என்ன சேஃப் டோஸ் வரும்? ஸோ ஆஸ் ஆன் டேட் பார்க்கும்போது ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து 340 mg ஃபார் 12 months வரைக்கும் மேரிஸாக ஒன்றும் சைடு எஃபெக்ட் வரல. அண்ட்
ஐடியல்னு பார்க்கும்போது 250 mg BD ஃபார் 5 days தான் அதோட ஐடியல் டோஸ். ஸோ இவ்வளோ பேசுகிறோம். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து சேஃப் இல்லையா? ஓகே, சேஃப் இல்லைன்னா என்ன சைடு எஃபெக்ட் வரும்? ஸோ அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு டயரியா வரலாம், வாமிட்டிங் வரலாம், ரேஷ் வரலாம், ஹெட்டேக் வரலாம், ரன்னிங் நோஸ் வரலாம், ஃபட்டிக் வரலாம், அனஃபிலாக்சிஸ் வரலாம். அனஃபிலாக்சிஸ் வந்து நான் ஆஸ்திரேலியாவில் ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு, தாய்லாண்டில் ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு. நாங்கள் பேசுகிறது எதுவுமே வந்து நான் ஜஸ்ட் லைக் தட்டும் எடுக்கல, இன்டர்நேஷ்னல் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கு, நாங்கள் என்ன இதாக வச்சு தான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அனஃபிலாக்சிஸ் கூட ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு. அண்ட் another one thing, மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் டாக்ஸிசிட்டி இம்பார்ட்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணுது. அஃப்கோர்ஸ் டியூரேஷன், டோஸ், அதர் திங்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ இது எல்லாமே வந்து சைடு எஃபெக்டாக அங்கே இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது ஓகே, சைடு எஃபெக்ட் நம்ம பேசிட்டோம். அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஸ்பெஷல் ப்ரிகாஷன், என்ன மாதிரி கேசஸ்க்கு நம்ம கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்கணும்னு பார்க்கும்போது, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ப்ரெக்னன்சிக்கு சேஃப்டி இன்றைக்கி வரை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணவில்லை. அதே மாதிரி ஃபீடிங் இதுக்கும் இது பண்ணல. அனதர் ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபைண்டிங் வந்து ஆட்டோஇம்யூன் டிசீசஸ் ஆகட்டும், அதாவது SLE ஆகட்டும், மல்டிபிள் ஸ்க்லரோசிஸ் ஆகட்டும், இல்லைனா ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ், இதோட சிம்டமை அது கூட்டும். இன் ஜென்ரல் எதுக்கெல்லாம் நம்ம கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ், இம்யூனோசப்ரசன்ட், ஆன்டிகோகுலன்ட், ஆன்டிபிளேட்லெட் ட்ரக் அண்ட் கீமோதெரப்பி. அஃப்கோர்ஸ் சர்டன் கீமோதெரப்பின்னு சொன்னாலும் சில இதில் ஆட் ஆன் நான் சொல்லியிருக்கேன், அது வந்து டிஃபரன்சியேஷன் வரும். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதோட நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன். ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு பிக்சர் கிடச்சி, இந்த பிளான்ட் வந்து இப்படி தான் ஆக்டிவ் இருக்கும், இதோட ஆக்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். மோஸ்ட்லி இது ஒரு ஆன்டிவைரலாக என்னால் இதை ப்ராடக்டை ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் இதை இப்படி மெட்டபலைஸ் ஆகும், இப்படி எலிமினேட் ஆகும். ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இதை நான் எடுத்துகிட்டு போகும்போது நான் என்ன பார்க்கணும், ஃபஸ்ட்டு இதே வந்து ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸை பொறுத்த அளவுக்கு சரி, நான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் போகும்போது இது வந்து 15 வருஷம் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்டுன்னு சொல்லி நான் ஒரு எஸ்கேப் ஆகணும். பட் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் இது எங்கேயுமே இல்லை, ஏன்னா எங்கேயுமே இது ரெக்கார்ட் ஆகலை. அண்ட் இது வந்து ஒரு ஓடிசியாக வந்து அப்ரூவ் ஆகலை. அதுக்கு அடுத்தது வந்து யூஎஸ்பியை பொறுத்த அளவுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, டயட்ரி சப்ளிமெண்ட் ஃபார் தேர் கண்ட்ரி ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல் லைசன்ஸ் அக்குபஞ்சரிஸ்ட் ஆர் நேச்சுரோபதிக் டாக்டர்ஸ் ஆஃப் யூஎஸ், அவங்க தான் அவங்களோட ஓன் கிளினிக் யூஸ் பண்ணிக்கலான் தான் இருக்கே தவிர, இதை வந்து ஒரு ட்ரக்காக ப்ரமோட் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணக்கூடிய ரைட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி வரை கொடுக்கல. அண்ட் இதை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா EU, ஸோ யூஎஸ் ரெகுலேஷன் ஒன்று, EU இது. ஸோ இங்கேயும் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ஹெர்பல் பிளான்ட் இதில் வந்து அது கிளாஸிஃபை ஆகலை. அண்ட் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் ட்ரக்காகவும் இதை அவங்க கொண்டு போகல. இதை வந்து காஸ்மெட்டிக்காக வந்து தான் சொல்லியிருக்காங்க, காஸ்மெட்டிக் இன்க்ரீடியண்ட்டாக தான் ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸை கொடுத்துருக்காங்க. பிறகு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆஸ்திரேலியா, தாய்லாந்து, கனடாவில் அனஃபாலட்டிக் அலர்ஜிக் உண்டாக்கக்கூடிய ட்ரக்னு தெளிவாக சொல்லிட்டான். டென்மார்க்கில் வந்து இதை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஒரு மல்டிபிள் பாலிஹெர்பலுக்கு வந்து கிளியரன்ஸ் கொடுத்துருக்கான். பெல்ஜியமில் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்டுக்கு ஃபுட் சப்ளிமெண்ட்டுக்கு லேபிள் கிளைமோட கொடுக்கலான்னு கொடுத்துருக்கோம் EUவில். ஸோ EUவில் எடுத்துட்டிங்கன்னா டென்மார்க் அண்ட் பெல்ஜியம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பார்க் இருக்கும். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபார்முலேஷன் அடுத்தது நான் வருவேன். பிகாஸ் எனக்கு நான் பயோஅவைலபிலிட்டி நான் என்ன சொன்னேன், ஓகே நான் ஆன்டிவைரல் இவ்வளோ எஃபெக்டாக இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ அதை நான் எப்படி ஒரு ஃபார்முலேஷனாக கொண்டு போகிறேன்னு நான் பார்க்கும்போது என்னோடய மெயின் ஹிச்சே வந்து பயோஅவைலபிலிட்டி. ஸோ அந்த பயோஅவைலபிலிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜியை நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் தான் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எஃபிகேஷனாக என்னால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். அப்போ தான் எனக்கு டோஸ் டிபெண்ட், இது வந்து பிடியா, டிஏடியா, ஓடியா, இந்த மாதிரி ஃபார்முலேஷன் அண்ட் எவ்வளோ நாள் கொடுக்கணும், எந்த அளவு டோஸ் இருக்குங்கிறத டிசைட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு நான் வந்து வேரியஸ் ஃபார்முலேஷன் லைக் மைக்ரோஸ்பியர், மைக்ரோ எமல்ஷன், லிப்போசோம்ஸ், நியோசோம்ஸ்,
நானோ பார்ட்டிக்கிள் இந்த டெக்னாலஜியில் வந்து நான் அதை வந்து ஒரு சிறப்பாகவோ ஒரு டேப்லெட்டாவோ இல்லைனா ஒரு கிரானில்ஸாக கூட நான் ஆக்டிவ் காம்பவுண்டாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவேன். இன் ஜென்ரல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த லிக்விட் பெல்லட்டட் ஃபார்முலேஷனுக்கும் 9 to 26 fold டைம்ஸ் எஃபிகசி இன்க்ரீஸ் ஆகும். பிகாஸ் அதோட பயோ அவைலபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்மாலர் சைஸ் நானோ பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆக ஆக நான் ஏற்கனவே மைக்ரோ கிறிஸ்டலைன் ப்ராசஸ் பண்ணுவேன். அப்படி பண்ணும்போதும் என்னோட பயோ அவைலபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ வெரி வெரி இனிஷியல் திங். அதாவது நம்ம சொன்ன மாதிரி டிப் ஆஃப் ஐஸ்பர்க். அப்போ மேலோட்டமாக ஒரு சின்ன இதாக உங்களுக்கு பார்க்கும்போது நான் வேரியஸ் கான்செப்டை நான் தொட்டிருப்பேன். பட் இதில் இருக்கிற உழைப்புங்கிறது என்னென்னு எங்களுக்கு தான் தெரியும். இதோட கன்சால்டேட்டிவ் தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ இன்னும் வந்து இதுக்குள்ளே இன்னும் அதுக்கப்புறம் இன்விட்ரோ நான் பார்க்கணும், ப்ரீ கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும், கிளினிக்கல் பார்க்கணும், அண்ட் இதை வந்து ஃபார்முலேஷன் எஃபெக்டிவ் ஃபார்முலேஷனாக கொண்டு போகணும், தெரப்பாட்டிக் ட்ரக்காக நான் கொண்டு போகணும். இது எல்லாமே வந்து இன்னும் அது கண்டினியூஸ் ஃபேஸ். ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ எனி கொஸ்டின்ஸ்? டைம் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போக வேண்டியதாக போச்சு. ஐ நோ இட் இஸ் வெரி ட்ரை சப்ஜெக்ட். சரி, இன்னொன்று நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. சரி, நம்ம வந்து நம்ம ப்ரொஃபஷனில் வந்து நம்ம எதை பிக் அண்ட் சூஸ் பண்ணுறோம், அதில் வந்து உங்களோட ஃபுல் எஃபெக்ட் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷனை கொடுங்க. ஓகே, ஸோ அடுத்ததை பற்றி நீங்கள் வந்து யோசிக்காதீங்க. ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் உங்கள் இதில் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இது பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி உங்கள் கேரியரை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா நிச்சயம் வந்து நிறைய மாதிரி கொண்டு போகலாம். ஏற்கனவே இன்னொன்று சொன்ன மாதிரி இப்போ நான் இது ப்ரெசென்ட் நாளைக்கு இதோட புது கான்செப்டை நான் பேசுவேன். அப்போ தான் நான் இண்டஸ்ட்ரியில் நான் இருக்க முடியும். ஓகே, பிகாஸ் இட் இஸ் மை சர்வைவல். ஏன்னா நான் இன்டர்நேஷ்னல், சரி நீங்கள் இப்போ இன்டர்நேஷ்னலில் வந்து என்ன கொஸ்டின் பண்ணுவான், ஈஸியாக கேள்வி எழுப்போம். அதுக்கு நான் ஆன்சர் வந்து டைரெக்டாக சொல்ல முடியலானோ ப்ரூஃப் நான் காட்டணும். ப்ளீஸ் மேம். மேடம் சரி, இன்னொரு ஓகே சரி, மார்னிங் வந்து மைக்கேல் சொன்னார். ஓகே, பி வெரி கிளியர். கிளெவிராவுக்கும் கபஜர குடிநீருக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது. அதை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஒன். நம்பர் 2, கிளெவிராவை பொறுத்தளவுக்கு நாங்கள் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது டெங்குக்கு. லெட் மீ வெரி கிளியர். Drug interactions with clavira, when we are giving clavira, when we are prescribing clavira, is there any drug interaction with that? அதான் நான் சொல்லியிருக்கேன்ல மேடம். இப்போ நீங்கள் வந்து அதை சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் யாருக்கு அதில் கிரேப் ஜூஸ் ஏன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு கேட்பாங்க. கிரேப் ஜூஸுக்கும் ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸுக்கும் என்ன சம்மந்தம்? பிகாஸ் கிரேப் ஜூஸில் வந்து ரிசர்வெட்ரால் இருக்குது. ரிசர்வெட்ரால் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிளட்டை வந்து தின்னிங் பண்ணும். ஓகே, ஸோ அண்ட் அது வந்து தின்னிங் பண்ணுறதா இது வந்து கவுண்டர் எஃபெக்ட் கொடுக்கும். அதனால வேறு சைடு எஃபெக்ட் வரதுனால தான் கிரேப் ஜூஸ். இதே மாதிரி இப்போ இதை பொறுத்தளவுக்கு நான் ஏற்க சொன்ன மாதிரி சரி, இப்போது ஹெர்பல் ட்ரக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனி செடேட்டிவ் ட்ரக்ஸு. ஓகே, அண்ட் இப்போ இதை பொறுத்தளவு நீங்கள் ஆல்கலைட், ஃப்ளேவனாய்ட்ஸ், டெர்பீன்ஸ் இருக்க காம்பவுண்ட் வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம். அது பிளான்ட்லேயே வந்து சப்போனின்ஸ் இருந்ததுன்னா இதில் பிரச்சனை வரும். அது நான் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிளான்ட்டையும் எடுத்து நான் வந்து பிச்சு சொல்லலாம் நீங்கள் என்ன ட்ரக்கோட கொடுக்கீங்க. அதில் வந்து அது வந்து ஒரு இன்னொரு இது காம்பினேஷன் ட்ரக்குனால ஒரோட சைட் டாக்ஸிசிட்டியே இன்னொரு ட்ரக் போயிடும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஏதாவது. இது வந்து நம்ம பேசக்கூடியது. பட் சயின்ஸ் படி நீங்கள் என்ன கொடுத்தாலும் அதில் எவ்வளோ அப்சர்வ் ஆக போகுது, என்ன எஃபெக்டிவ் கொடுக்க போகுது, அதுதான் இட் இஸ் கோயிங் டு மேட்டர். மீதி எல்லாமே நான் சொல்லக்கூடியதை வந்து அதை எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணால் போகுது, அவ்வளோதான். ஸோ இது வந்து கேஸ் டு கேஸ், ட்ரக் டு ட்ரக் மாறும். இது வந்து ஒவ்வொரு ட்ரக்காக எடுத்து அது தனி நம்ம ஒரு லெக்சராகவே போகாது. ஓகே சார், தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Whether such facilities such as nano extraction and other extensions are available in this medical college. Pardon?
I am asking you whether these doctors are provided with or having access to such facilities such as chromatography, high tension chromatography, liquid chromatography, or See, let me be very frank. See, education is not only in college. They have to come out. Okay, how I learned. See, education is one part, but it is not the complete thing. So, there are various places which gives training in all these aspects. Okay, but it is not in a single place. So, they have to come out and undergo training to understand. Then I would suggest Seed Trust has to go for a public-private partnership, thereby getting Government of India's assistance in having a very big laboratory in southern India, particularly Tirunelveli and Nagarcoil are contiguous districts, because I don't think in Tamil Nadu we are having such institute excepting. In fact, in Chennai we have 6 places and in Thanjavur 1. Okay, apart from that, another 10 NABL approved places are there, not in south. Everything is in north only. And one more thing, there was a column in newspaper just 5 years back. Okay. They say, whenever you have any idea to come out or a thing to be researched, you can avail the facility from National Institute of Technology based in Tiruchirappalli. But Tiruchirappalli NIT is not amenable to. See, the problem, let me see, initially if you are going for any sort of project and other things, we have to clear gate. Of course, it is SIDDHA and other things, not class, that is one challenge. So basically, for anyone to undergo the training in NIT and other things, they will ask for minimum gate. Okay, so basis that only they can go. But apart from that, there are so many places in India itself, not abroad, in India itself, okay, which are giving hands-on training to understand. So what I would say, initially, as a student, when they are doing a project, they have to go to outside lab and work with them for their exclusive project and have to come out. Then only they will know what is happening outside, and from there they can develop. Sir, I will not agree to it, because this is a very cost effective. No, sorry sir. During my college days, okay, I am the first person to boycott and go out and do. திமிருக்கா பேசல, ஓகே, நான் வந்து பட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் வேர் ஹெல்ப்ஃபுல். இங்கே நான் டிஎம்சி பெத்தாலஜிக்கு நான் டிஎம்சி போவேன், ஓகே, நாட் அ சிங்கிள், ஐ டென்ட் பே அ சிங்கிள் பை, ஓகே. அண்ட் டாக்ஸிகாலஜி நான் வந்து ஃபொரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் போவேன். பட் நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட போய் பேசிட்டு அவங்க சொல்லும்போது நம்ம இருக்கணும். சர்டன் டிசிப்ளின்ஸ் we have to follow. ஓகே, அப்போ அப்படி இருக்கு. இன்னொன்று வந்து நான் கேரக்டரைசேஷனுக்காக வந்து நான் மதுரைக்கு ஒரு இது பண்ணுவேன், ப்ரைவேட் கம்பெனி. அங்கே நான் ஒரு வாரம் உட்காந்து பண்ணேன். ஜேஎஸ்எஸில் நான் 6 மாதம் அங்கேயே இருந்து நான் வந்து பமகாலி ஸ்டடி பண்ணேன். ஓகே, சி, பட் அதுக்கு நான் அனிமல் சார்ஜாக நான் பேர் பண்ணேன். Students, they give 200% courage and other things, but we have to approach appropriately. But see, cost, see, for animal we have to, but see, there will be, see, நம்ம படிக்கணும். சார், நான் காலேஜ் விட்டு வெளியேறணும், எனக்கு பிஹெச் கூட பார்க்க தெரியாது. பிஹெச் பார்க்க தெரியாமல் நான் லேபில் வேலை பார்க்க முடியாது. இதுதான் ஃபேக்ட். Last one. காஸ்ட் இருக்குது. See, and another one thing, இப்போ வந்து ஃபண்டட் எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது இப்போ தமிழ்நாடு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆகட்டும், டிஎஸ்டி ஆகட்டும், டிபிடி ஆகட்டும், ஓகே, தே ஆர் ஃபண்டிங் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதில் வந்து வாங்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டாக எடுத்து அதில் நம்மளோட இதையும் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி நிச்சயம் பண்ண முடியும். we have to work. அதாவது காலேஜிலேருந்து கொஞ்சம் வெளியே வந்து மற்ற இதில் நம்ம நிச்சயம் பண்ண முடியும். எக்ஸ்பென்ஸ் வில் பி தேர்,
பட் அதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா பிளேட்லாம் கிடையாது. நாங்கள் பண்ணுறோம், இப்போ ஹெச்பிஎஸ் பண்ணுறோம், நாங்கள் காலம் வாங்கி கொடு, இல்லைனா வந்து எனக்கு வந்து இதெல்லாம் வாங்கி சரி நாங்கள் வந்து பண்ணும்போது அதோட அடிஷ்னலாக பண்ணிடுவோம். ஸோ தேங்க்ஸ் லாட் ஃபார் யர் பேஷன்ஸ். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். போஸ்டர் ப்ரெசன்டேஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கவங்க இப்போ போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். ஐ ரிப்பீட், போஸ்டர் ப்ரெசன்டேஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கவங்க இப்போ போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். ஜட்ஜஸ் will be arriving shortly. Dr. D. Rajashankar, Dr. G. Rajashankar and Dr. Malarviri are the judges for poster presentation. ஆடியன்ஸ் வந்துட்டு 2 நாளுமே போஸ்டர் டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க, எப்போனாலும் போய் பார்த்துக்கலாம். தேங்க்யூ. Now it's time for the third session. Let me call upon the moderator of the third session, Dr. V. Ganapati. Let me call upon Dr. V. Ganapati sir onto the dais. It's time to welcome the first speaker of the third session, Dr. S. Ajayan. இறைவா, மந்திரமாவதும் மாமருந்தாவதும் தந்திரமாகுவதும் தானங்கள் ஆகுவதும் சுந்தரமாகுவதும் தூய நெறியாகுவதும் ஈசன் எந்தன் இணையடி நிழலை. மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இந்த நிகழ்வை செவ்வனே நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற சீடு ட்ரஸ்டினுடைய அனைத்து பொறுப்பாளர்களுக்கும் அங்கத்தினர்களுக்கும் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது பெற்ற எங்களுடைய மூலிகை வழிகாட்டி மரியாதைக்குரிய டாக்டர் ஐயா செல்லத்துறை அவர்களுக்கும், பல்வேறு இடங்களிலிருந்து வருகை புரிந்துள்ள மாணவ மாணவியர்கள், வைத்திய பெருந்தகைகள், ஆய்வியல் வல்லுநர்கள் அனைவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு 2 நிமிடம் துளிகள் மட்டுமே இந்த களத்தை பயன்படுத்தி கொள்ள ஆவல். ஒரு துறை அல்லது நிறுவனத்தினுடைய குறை என்பது அது தன்னைத்தானே வளர்த்து கொள்ளாத ஒரு நிலை. இதை டாக்டர் MS உதயமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் நாங்கள் மாணவர்களாக இருக்கும்போது கூறி சென்ற வார்த்தைகள். நினைத்து பாருங்கள், ஒரு துறையையோ அல்லது நிறுவனத்தையோ வளர்த்து கொள்வதற்கு அரசு மட்டுமே முன்வர வேண்டும் என்றால் இன்று பல்வேறுபட்ட துறைகளினுடைய நிலை மிகுந்த கேள்விக்குறி. ஸோ இத்தகைய நிலையில் சீடு என்ற அமைப்பின் மூலமாக அன்றைய வருடத்தில் பயின்ற அனைத்து மாணவ மாணவர்கள் இணைந்து இன்றைக்கு பெரும் மருத்துவர்களாகி வழிநடத்துகின்ற திறம் வாய்ந்த விருட்சங்களாக இன்று இந்த நிகழ்வை செவ்வனை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது மாதிரி 1 மணி நேரம் லேட்டு. எனக்கு டாக்டர் அனுபாஷின் அவர்கள் பேசுறதுக்கு அப்புறம் பயந்தே போயிட்டேன். சித்த வைத்தியத்தினுடைய பெரிய நம்பிக்கையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகைக்கு கடைசியில் 2 ஆட்டம்பாம்பை போட்ட மாதிரி போட்டார். தயவுசெய்து ஒரு தனிப்பட்ட மூலிகையை எடுத்து ஆய்வு செய்து அவர்கள் இன்னைக்கு வெளியே போட்டிருக்கிறாங்க. ஆனால் கூட்டு மருந்தாக பல மருந்துகளாக ஆக்கும்போது இன்னும் பண்ண வேண்டிய ஆய்வுகள் அதிகமாக இருக்குங்கிற ஒரு சின்ன தகவலையும் இந்த நேரத்தில் நம்ம பகிர்ந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இப்போ இந்த செஷனில் 2 பெரிய வல்லுநர்கள் சிறப்புரையாற்ற இருக்கிறாங்க. சார், மணி எப்பவுமே 4:30 மணி. இந்த 2 வல்லுநர்கள் பேசினாங்கன்னா 6:30 மணி 7 மணி ஆயிருமே. நான் வெளியூர்லேருந்து வந்திருக்கேன்னா என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிற நிலை இருக்கும். இதுக்கு பதிலாக நான்
வந்திருக்கின்ற 2 சிறப்பு விருந்தினர்கிட்டே விட்டுருந்தேன். ஏன் அப்படின்னோம்னா, சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்களை அவங்களும் இந்த உரிய நேரத்திற்குள்ளாக நம்ம முடிக்கப்பட வேண்டும் நோக்கத்தோடு முதல் கட்டமாக டாக்டர் எஸ் அஜயன் மிகப்பெரிய ஒரு பாரம்பரிய குடும்பத்தை சார்ந்த ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவர். கிட்டத்தட்ட இவருடைய தாத்தா பத்மஸ்ரீ கேசவ நாடார் சுவாமிகள் மர்ம சிகிச்சையில் மிக தலை சிறந்து விளங்கின ஒரு குடும்பத்தினர். திருவாண்டம் ஆயுர்வேத மெடிக்கல் காலேஜில் இந்த மர்ம சிகிச்சையினுடைய துறையில் ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தவங்க. ஸோ அந்த பாரம்பரியத்திலிருந்து வெளிவந்துள்ள டாக்டர் எஸ் அஜயன் அவர்களை இந்த மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். Let me call upon Dr. R. Rajadurai sir onto the dais. ஸோ இவர்களை பற்றி ஒரு சில நிமிடங்கள். தன்னுடைய BAMS ஆயுர்வேத படிப்பை மங்களூர் பல்கலைக்கழகத்தில் முடிச்சுட்டு MD ஆயுர்வேதம் இதை கர்நாடகா ராஜீவ்காந்தி யூனிவர்சிட்டி அங்கே ஹெல்த் சயின்ஸில் துறையில் முடித்து PhD ராஜஸ்தானில் முடித்து தற்பொழுது ப்ரொஃபஸர் இன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் திரவிய குண விஞ்ஞானா பாலக்காடு அஷ்டாங்கம் ஆயுர்வேத வித்யாபீடம் பாலக்காட்டில் இருக்கக்கூடிய இதில் பணிபுரிஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பாரம்பரியம் சார்ந்த ஆயுர்வேத மருத்துவர். தன்னுடைய ஆய்வு விருப்பமாக மர்ம சிகிச்சைகளையும் நாட்டுப்புற வழக்காற்று மருத்துவ முறைகளும் தான் முக்கியத்துவமாக இருக்குங்கிறத வெளிப்படையாக நமக்கு எடுத்துரைக்கிறாங்க. ஸோ அவர்களை இந்த நேரத்தில் வருக வருக என்று வரவேற்றுக்கொண்டு அவர்களுடன் இணைந்து டாக்டர் KR ராஜதுரை அவர்கள் கிள்ளிகுளம் அக்ரிகல்ச்சர் வேளாண் கல்லூரியிலிருந்து பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ அவர்களை பற்றி நாம் பேச வேண்டியிருக்கு. முதல் கட்டமாக டாக்டர் எஸ் விஜயன் அவர்கள் சிறப்புரையாற்று வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றேன். அவர்களுக்கு ஒரு சிறு நினைவு பரிசு. Good evening, everybody. So, respected chairpersons, the most respected gurus, most respected doctors and friends. So, today I am here to share some of the informations regarding the plants and its uses to the human community. Not only the human community, the whole world, the whole earth, all depends upon the plants. So, with all of your permission, I am going to start the section. Essential plant sources for human health. You know that the two kingdoms, plant kingdom and animal kingdom. So, the plant kingdom is the most essential part on this earth to provide the life, the sustainability of life. So, that impart a great role in ecosystem. So, the balance of the ecosystem making the life more wealthful and healthful. So, we can see how much it is useful in the life of earth. Om Guruve Namaha. Om Sadguruve Namaha. Om Prabanja Shaktiyaya Namaha.
So please forgive me, I don't know to speak in Tamil, so I will speak a little bit in English. So when we see, the earth is a very beautiful blue globe that provides so many things. So how it is possible? This much of diversity is in earth. So this much of diversity in earth is possible because of a specific area we are placed in the solar system. So you can see that earth is the third planet from the sun. And after that also we have so many planets. We have earth and at the same time we have a moon. So the heat and a cold, sun and the moon influencing a specific type of heat and cold balance in earth. That's why earth has having a very diversity of life resources. If you see the blue globe, why it is like blue? Because the earth surface is covered with 71% of water and 21% of oxygen. So the various types of bioresources that present in the earth making the life more diversity even in the seas and in the land. Likewise, if you are looking, you can see that the most diversity of the things are taking place in a line, that is the equatorial line, almost middle of the globe. So there also you can see that there will be a balancing of heat and cold. On both the polar areas you can see that it is freezed and it is ice. So this shows that if a life is essential, a diversity of life is essential, then there should be a balancing of heat and cold. If such a diversity is there in the water or in the land, we can see that plenty of diversity in plants and microorganisms and all levels of life. So whatever the rainforest is there, all are near to the equator line. And even in the sea also, the same thing. If you look into such a type of diversity in the human body, you can see that at the middle part where we are saying that it is the pitta area, that is the area where we can generating so many metabolites and other things. If you see the liver, spleen and like organisms that will be converting and spreading into all the part of the body, that is the place where what we call as the pitta or the agni is residing. So such a diversity is seen in the universe and such a diversity is seen in inner body of ourself also. So that's why the most important resources for a life and its sustainability is air, water, land, temperature and the time. So a specific time is needed, a specific base is needed, a specific resources are needed. So there will be two type of things are occurring. One is a biotic thing and a abiotic thing. One which is not having the life and another which is having the life. So both these are synchronously mixing together to produce a life. So you can see that in the photo one plant is there. So you all know about Ajuganni, one of the divine plant that is mentioned in the SIDDHA system. This is the Ajuganni. Where it is occurring? It is occurring on a rocky area where very less resources are there. Only 1 or 2 centimeter of sand is residing on the rock and on that rock water is coming. On that time, on the rainy season only the plant will come out. What is the specialty of this plant? When a plant is growing in such a very less resources availability, there they want some adaptations. They are not getting the proper resources. For that, getting that resources, they turned into an insectivorous plant. They will producing the enzymes and that will digest it, the plant, the animal material, the insects, and then they will take it off. That make the plant more cultivable for a particular therapeutic property. So if this plant, if you are consuming, then it can produce a Agni Tattvam inside our body, a hot Tattvam inside our body. So it can shrink out the masses, unwanted masses or the structures inside the body. So this observation of our Acharyas from the nature that Drosera indica, an insectivorous plant that can catch the insect and digest the insect and suck out the nutrients, they found that if something is happening inside our body which is unwanted and we want to shrunken out it or digesting it out, it is very useful. The most astonishing fact is, we know that Chitragam, Plumbago Silanica, Koduveli. So Koduveli, it is having the plumbagin. So where we are using the plumbagin? Plumbagin we are using for shrinking the structures, fibroids or something is there, we were using that one. The same plumbagin is residing in this.
So this shows that how much broadness is there in our Acharya's thought. Observe the things from the nature and convert it into the another level and using in the medicines. So when you study the material, when you look and analyze the material, please look our Acharya's way of thoughts and observations. That will open up new horizons for the new discoveries. So here it is clearly indicating that a particular environment is needed for each and every life. Likewise, human beings also need a peculiar type of environment according to the topography where you are living. If you are living in the Tirunelveli, you need a particular type of environment. If you are living in the Nilagiri, you need a particular type of environment. Why? Because you need a peculiar type of land, peculiar type of water, peculiar type of airflow, and a peculiar type of balancing of heat and cold. Who will provide all these things? All these things can be provided by the plants only. So in that aspect, if you are looking into the plants, you can see that plant will influence your life in all aspects to protect your environment and supply the needful thing for a proper environment balance. Second thing is, it will give you food which is very essential for your proper health and balance. Third thing only comes the medicines. So we believe in that prevention is better than cure. For that purpose, we have to think about the environment first. If your water is impure, if your air is impure, if your land is impure, there is no need of any medicines. You need so much of medicines continuously. Without medicine, you can't live. So we are telling that, all Maritums are telling that we want to prevent the disease first, then we will treat. So in that aspect, truly if you want to do in every aspect, you have to first look into the environmental protection and other things. For that, our Acharyas are, our Gurus are given so many examples and so many things in the form of various types of cultures. So just we can go through some of the cultural things in a scientific way, how they are executed in the form of a belief or some prayers like that. So if you see one of the important scenario, we all has to think, the air quality index in the world is specified. On that, India is one of the poorest air quality index land. India is placing 5th. Especially in Delhi and some Chandigarh-like areas, their air quality index, Kanpur, like area is, air quality is increased so much. So most of them are suffering with numerous types of lung-related disorders, heart-related disorders, and brain-related disorders. Because of this, air quality index is reducing. So there are so many microparticles are present in the environment that will provide hazardness to the major organs of our body and same time to the children's. So it's very important that we have to look into the correct providing of the air. So some of the Ayurvedic test is mentioning that if air is polluted, what will happen? There will be a growth retardation in the plants will be observed. Proper origin of flowers and strengthening of the seeds will be not taking place. So if the plants are not having the proper strength of the seeds, the germination will not be possible. So then afterwards it will lead to a depletion of the flora and it will be providing a less number of floral species. That's why nowadays we are getting out with so many flora species are going on, extincting. Each and every minute it is extinct. So such type of factors we have to look into that. Even in the Vedas, it is told that it is essential to protect our land. They are considered that as Mada Bhumi. So earth is Jacob, Bhumi is the mother, and father is the other things that will be there. So such type of resources caring we can see in all our traditional and epics books also. Even a Vana Parvam is mentioned in the Mahabharatam that telling about there will be so much essential need to protect the foresters and the associated things. So in that aspect, if you are seeing a plant, you can see that. When I came to Tirunelveli also, I saw that just everywhere a Aal or a Peral is there. So why that much of importance are given to these Aal and Peral by our Acharyas? So if you see that this is a plant which provides an ideal environment for an ecosystem. If you look into this plant, you can see that the plant has a buttressed root system. So that we can see in the surface. And there will be a woody part. And then the big canopy on the upper part.
So if you see on the lower aspect, there will be two type of roots are there. One is the fibrous roots and a buttressed roots. So the fibrous roots is completely under the ground, and above that there will be buttressed roots. So what happens means when the rain comes, the water will be lodging on that particular area, and a particular amount of water will be stored in that particular place. That's why when you go to a field of these particular areas, on the middle of the field you can see a ficus. Or in the village near to a pond or near to a well, common well in the panchayat, you can see a ficus, because this ficus can retain and hold this water. One more specificity is the root within 5 to 10 years, they will decay. Under the earth there will be decay that take place, and that decaying will providing a sponge-like thing on the roots. The dead roots will act as a sponge, and that also will hold the water. And the 365 days, these water will be drawn to the sideways. So what happens when the land is wet, and the upper part there will be a canopy is there, just like an umbrella, and the lower land is wet, you can feel when you stand on that particular land a particular type of coldness. So if you are able to feel such a type of coldness, under the ground there are a specific type of organics biodiversity is there. Even so much of fungus, bacteria, and so many things will be there living with a symbiotic things. Actually, this symbiotic thing will help the soil a very good fertilizer to that particular area also. So the groundwater harvesting and the sustainable release of the groundwater is taken care by this tree. And secondly, if you look in the stem system, you can see that the stems are having so much small hole-like things and small pillars-like things. So small reptiles, small insects, small other creatures will residing on that, and it will provide a sustainedness. And the upper canopy is producing so much of leaves. So these leaves will help to balance the oxygen level. And when the winds will coming, especially in these areas, there will be a dry winds with the dust. So these dust and that hot air will be stopped and slowly released to the other areas. So in such a way, this plant can produce so many things. And you can see the fruits. So if you cut open this fruit, you can see the upper part there will be male flowers and the lower female flowers. So a particular opening is also there. Each ficus tree need each particular type of wasp, cardinal wasp. So the wasp only can enter into a particular species of wasp can only enter to this ficus and can fertilize. Then only the seed will produce. So these types of ficus and specific type of diversity is present. So morning sir has told that there will be 60 different types of ficus is there in these areas, Tirunelveli areas. So such a type of diversity, how it is existing? Because that much of different types of wasp and insect is there. So when such a fruit is ripening in thousands, there are so many birds will come. So what the birds will come? The birds will come to eat it, but they are coming from so many other places to eat it. So they will come with so many seeds in their feces, and it will be dropped in the surroundings. So these types of ficuses are called as keystone species. So if you want to regenerate a particular flora or a forest in a particular area, these keystone species has to be placed there, so that so many other new flora will be coming into existence. That's why this will be made into form of a divine thing. Mulado Brahma Rubaya. So why this is will be holding so much of living diversities. Then Madhyamo, Vishnu Rubaya, it will be a sustainability. And upper there will be so many oxygens, so that it is a Shiva Rubaya. Vriksha Rajo Namostude. So it is called as the Vriksha Raja, and we are bowing to that Vriksha for providing all these things. Dear friends, recently 1 year back the Supreme Court has appointed one committee that to estimate the amount of a tree which is growing for 100 years. And they found that the tree which provides 72 lakhs approximately if it grow for 100 years, not that 72 lakhs. More than that much of economic value is there. So it is our duty that all young doctors are there to tell the persons that these trees are very important to our ecosystem. Whenever it is near to a well or whenever it is near to the pond like ponds or a temple or other places, don't cut it or don't make it into a cement blocks and other things and these things. Because the concept of adopting all these things for so much good purpose, that is having a very big economic value. Likewise, if you are seeing
Another quotation is from the Vriksha Ayurvedam. It is telling that Dasha Kuba Samavabi. 10 wells are equal to 1 pond. Then Dasha Vabi Samohrida. 10 small ponds are equal to 1 big Jalashaya. Then Dasha Hrida Samoputra. 10 Jalashayas, big water bodies, are equal to 1 putra. And 10 putras are equal to 1 tree. That much of value is there. So they are estimated the value of such a thing in the thousands of years back and incorporated in our cultures. Unfortunately, what the time has made means our studying pattern and our understanding patterns in our culture made these things in a very pathetic way. So it is the time to recognize that what importance these types of things are influencing to our environment. Like that. So nowadays we may put these tulasi in the form of a plastic even. Why the tulasi is placed in front of the door itself? Some of the studies are showing that some of the unwanted rays that can absorbed by these types of things. And it is one synonym in Sanskrit is apeda rakshasi. It can keep away the rakshasas from there. Rakshasa means what? Rakshasas means microorganisms, small creatures that can't be seen through our eyes is termed as rakshasas. So these can be keep away from this. How it is possible? Because it is a smell giving leaf. So something which is emitting from that plant material, then you can sure that some volatile principles is always emitting from this plant. So these types of volatile principles helps something like mosquitoes and other things away from our house. So such types are, and you know that so many medicinal qualities are there, it can be used as a home remedy. That is why also it is. So whenever you have a sore throat, you can take easily from your house if it is there. So if you have a tulasi tara in front, you can utilize for various purposes. That is also one of the things. So like this, environmentally and medicinally very important. This plant, you can see that nowadays in highways, they are planting this. Why? They have a scientific background. Because this plant can able to absorb the lead and unwanted heavy metals that is emitting from the vehicles. So that's why if they are planting there, then it will be absorbed and it will be converted into something and expelled through the dried leaves. So these types of things now scientists are calling as phytoremediations. So phytoremediation is not possible with some machines or other things. For that we need the plants which can absorb these types of unwanted material and convert it into another thing and will be excreting it. So for all these purpose, the plants are essential, the arali or tulasi like things, and even it is a medicine too, that you know that. And the vepu. This is also one of the important thing in the tropical countries and the dry lands, where you feel that there are so much of wind and dust will be there, it has to be covered. And the sulfur content is also there. That will help to keep away the microorganisms inside our body and outside our body. So most of the houses of old traditional houses of Tamil or in North India, if you are going, near to the cow shed, they are placed one neem. Because that neem has having that much of medicinal quality to these domestic animals what they are living, and the same time the blowing of the wind from through this neem to the house, that will also help to give some medicaments. So by looking in all the aspects of minute level, our acharyas are put forth certain regimens. Even in the mango also we can see such type of things. So these regimens are mentioned in this level. If you are planting a tulasi, you will reach Vaikuntha Prapti. If you are planting an arayal, you will reach Vishnu Loka Prapti, Nellai. If you are planting, then Yaga Prapti, then Vada, Shiva Loka Prapti, Veppu, Surya Loka Prapti, Mavu, Kesh, Kleshanasana for 14 generations. So these are not imagined. You can do these things in your life itself. So if you are planting a mango tree in your house, next 14 generations will enjoy the fruit of that. That's why it is mentioned like that. So like that, if you are looking, if you are planting a veppu, you can't affect it with any heat related disorders. Pitta or Rakta related disorders, veppu is very effective. That is why you will reach the Shivaloka Prapti, not in another world. You can accept it in our world itself. Like that, so many concepts is there. Nakshatra Vrikshas, 27 star trees, Graha Vrikshas, Rashi Vrikshas, Dasha Pushpas. Why these concepts are came? These are having a peculiar type of psycho-social, somatic goodness to our body and mind. That's why they are placed in like this. So this is the another concept. If one is planting a ficus religiosa, areal one areal, one veppu, one peral,
and 10 puli, Tamarindus indicus, and 3 Vlarangai, 3 Villua, 3 Nelli, 5 Mavu, and 5 Tengu. If one is planting these types of numbers of trees, then he will not reach Naragam Nayadi. So one has able to provide all these things in a place, then they can provide a very good ecosystem of harmony. If you are seeing, the first 3 plants will provide an environmental balance. The second, all the plants are food and medicines. So you can use it in the form of a food and medicines. So such a type of ecological balance is highlighted by our Acharyas. It is not the simple thing. You look the value of our traditions. And we have to bother about such traditions and spread to the local peoples and the others that these types of concept has to be adopted in each and every villages. If you go to the villages, the temples, these all concepts are adopted. Unfortunately, because of the modernizations, we changing all these things in a different way. So we have to tell that these are the importance of this. And like that, this is the Nakshatra Vriksha. If you want, you can refer Rajadigandu. English translations are available. The whole Rajadigandu is, one chapter is mentioning about these Nakshatra Vrikshas. Because of the time, unable to. And another thing is the freshwater ecosystem. One of the important and depleting ecosystem in our country is the freshwater ecosystem. Especially if you look into the scenario of Nagarkovil, Tirunelveli like areas, the freshwater ecosystem is completely eradicating. What happening? If a water body is flowing, a stream is flowing between the field, what they will do? They will bring some big stones from somewhere and using the cement they will plaster it. So it will depleting all the side-wise ecosystems. So the crabs can't be live there, the fishes can't breed on a particular area. So the ecosystem completely will going out. So if you want a Pal Nyandu, if you want to take for a medicine, if this ecosystem is not there, the Pal Nyandu will be provided. So we will go for some other species for that. So like that, if you look into these ecosystems, you can see so many indigenous plants that is very much essential to purify the water. In photos you are seeing a Legionandra ovata. In Malayalam we will call it as Kinar Kuva or Totil Kuva. So it's a Kuva-like plant. So it's having a plenty of rhizomes. A recent study in the agriculture college in Thrissur, they found that if the plant is growing in the well or in the water body, it can balance the Escherichia coli bacteria. So nearly 60 to 70% of Escherichia coli bacteria can be balanced simply by this plant. So like that, the natural plants and their activity with the non-living things like water and land are very essential, and we have to look into this fact. Like that, all the things that is existing in the universe is having a miniature in your body also. So that's why the Agastya Muni has told that Parappa, Tegathil, Mannumundu, Parijanuda, Jalamundu, Tiyumundu, all the abiotic physical things like Mannu, Jalam, or Tea, all are lie in your body. Chirappa, Agashamundu, Vayundu, Aradalam, Vidumundu. So you have 6 weeds inside our body as a chakras. Then Nerappa, Pattanam, Monamundu. You have a Kavasthanam, you have a Vadasthanam and a Pippasasanam. Where a hot house area, where a cold house area and a flowing area. That is the Moor Pattanamundu. Nigadipetta Aram Kulavumundu. You have a heart, you have a liver, you have some pancreas like things where there will be a flowing will be taking place. Some are stagnating, something like a urinary bladder like this. So streams are there, rivers are there, then some of the lakes are there, so many things are there. So like that, Verodu Vilakku Mundu Vrikshavumundu. If you want, you can observe the Vilakku in your brain also. And then Vendidorku Pushpamadu Puvumundu. So if you want to see the flowers and other things, you can highlight it in your brain. So that shows that so many things that will be existing in the nature, you can observe these inside our body. So these types of observation only will provide an ideal balance of mind and body in your ecosystem also. Like that, when we are looking, we can see that another important part is the ahara. After environment, you have to think about the food. Which food you have to take. So the morning Swaminathan sir has took a very beautiful class on 6 types of rasas. So there is no need of going into that. So I will tell that these 6 rasas
which one you have to take. We have plenty of rasas. You can get a rasa of different sweet things that produced by multinational companies to take by you continuously. But which one is the ideal rasa you have to take? If you want to take the ideal rasas, you have to think about the Madura rasa, inippu. If you want inippu, you have to take the gudam, thala gudam, panasharkara. Or if you want to take the sharkara from the karimbu. Or if you want to take an ideal maduram, you have to take from ghee. This is the three things. From among these three things, we have to take the Madura rasam. Not the sugar what you are getting nowadays. We have to specifically adopt this. Next you look at the sour taste. So the amlam, which amla you have to take? From the nellikai or the madala or from the takra, moru. This is the ideal thing. So a very important probiotic thing is existing in our moru. That moru can provide so many things to our body. That is the essential amla that what we have to take. If you want to take a salty, Kalluppu we have to take, rock salt. That is the only salt which is ideal for our body. Induppu. So like that, if you see the pungent taste, karam, chukku or kurumulagu is the necessary thing. Because these are the two things which will be ideal for a topographical place where it will be balancing the certain things that existing in our mind. That's why chukku is called as universal medicine. So why the foreigners came to India to loot our properties? Because of this karta ponnu, pepper and these types of spices. Because they know that these spices are very important for the balancing of the agni inside our body. So for digestive purposes, this is one of the best thing. And see, our acharyas, always we are aversion to the kaipu. We will not take the bitter things. So the ideal bitter things lies in our haridra. That's why we are incorporating these tikta rasam in everywhere. So this tikta rasa is a favorable one. And if you look the astringent, astringent taste, Tamil? So that tuvarappu if you want, you can get from the malli and jeeragam like things. So likewise, if you are selecting these things at least in your diet per day, why our sambar is or why our avial is these has. All these things are concept to make an avial or a sambar. So every these rasas will be coming on that, and that will providing an ideal balanced diet. So this ideal balanced diet will helps to provide sarvarasa abhyaso belagaranam. If you take properly these 6 rasas, it will impart the belagaranam. That's the Charagacharya is telling that. So this is the concept we need. So if you take a sambar from Tirunelveli and if you take a sambar from Madura, it is different. Why? They are aware about that. Sometimes we need more Madura rasas in the Tirunelveli area because Vada is more predominant in sometimes. So we want to pacify that. That's why that diversity is came. Not simply. So by close observation like that, each and every food has having such an adaptation. That's why always look into the traditional food habits. So these traditional food habits are very much important in our life. Our best grain is the shali. The rice is the best grain. So this is the place where the land in the South Peninsular India, the most ideal rices are occurring. So you should have to proud of that. From here this is going on. So why? Because you have such a diversity of rivers and flatlands. That much of fertile land is there, and fertile land with water, proper water drainaging from the Agasthyar hills and other places. So such things we have to sustain for the future generations of to come. Otherwise, it will be in a very dangerous situations. Likewise, if you are seeing the oils what we are using nowadays, we all are found up with the palm oil or some other oils from the other things, because the companies are promoting such a like things that they are telling that this is good for heart and other things. And if you see this coconut, a scientist in America, he has worked about 30 to 40 years in the coconut oil. And he found that this is the only one oil which is having the medium chain fatty acids that will be very useful for your heart and body. And they found another more thing is, in the coconut milk, one chemical constituents allurine like acid, which is only found in the breast milk. So that type of things are very good things that is given by the nature is there, and we are always forgiving about using of these things, and it will lead to various types of things. And another important thing is this coconut oil has having an antiviral properties also.
So you can see that if you're in the Tamil culture or South Indian culture, you can see that it is a habit of taking fresh coconut oil or castor oil or tilatela, ellanai. Even in a particular month, particular date, surely the elders will tell that you take ellanai for this purpose, because that has having such a property to pacify the important things that is happening inside our body. And some of the things, Vallare, you know that Vallare is very good for this memory boosting and other things. A recent study in the WHO, if you go to the monograph of medicinal plants by WHO and click the central Asiatica, you can see that this plant has having a very good healing effect from your mouth to the anal region. So it is having a very good influence on the mucous membrane of your oral cavity, stomach and the intestines. So that is also one of the important things. That is why the most of the places Vallari soups are there to promote such a type of things. Not only a memory booster, it is having such a very important thing inside our body also. Like that, the various types of leafy vegetables like agastikirai, muringai, all these are having a rich vitamin and other things. So if we reduce these consuming of such type of vegetables, then that will lead to the different problems in our digestive systems. Because our digestive system is such a diverse thing and needs so many micro resources for the digestions. So if you are not consuming these things in our food, then what will happen? Our digestive system will be hampered, and we can see that irritable bowel syndrome like that, and some of the gastric problems will be there, and ultimately what the patient will come across with the deficiency of vitamin D. And most of them are having a less vitamin D. Not only we are covering the dresses, but our digestive things are also hampering such a way that I am not able to synthesize the proper vitamin D. Likewise, Ishangu. This is one of the important and common plant in these areas, Kanyakumari, Tirunelveli, all these Madurai, everywhere you can see. This is one of the best edible leaf, especially for the nerves. So after the pregnancy, when the delivery is occurring, the first thing what it is giving in the Nagarkovil, after Nagarkovil, the areas like Parashala and Trivandrum, is this one. This will be, the leaf will be taken and mixed with the gouda and rice and make it into a jaggery like things, a legume like things, and that will be giving. So the recent studies found that it can able to give the regeneration of the nerve tissues, especially the myelin sheath of the nerves. So like that, so many unexplored factors are there. Another is the Thuduvila. So Thuduvila rasam is one of the favorite thing in the Coimbatore areas. So this is one of the best thing in the present scenario, because it is having a very good polyphenolic acids and glycoalkaloids. These has having a broad spectrum bacteria, antibacterial activity. So nowadays you know that because of the viral infections, not that much of problem. But after that coming the bacterial infection making the problem more worse. So in such conditions, we can promote an ideal environment that will not provide a favorable growth for the microorganisms. Like that, the next main important part is the medicine and the nature. If you see that, so Sarah has just before presented an important plant, Andrographis paniculata. It's a 2-bitter plant. So you all are observed this Andrographis paniculata. Are you ever seen that the leaf of Andrographis paniculata is eaten by any butterflies, larvae or anything? Why? Because it is having such a important chemical constituents that can promote these bitterness. So why the plant is producing this? Why the plant is producing this bitterness? Because the plant is want to sustain in that area with these chemical constituents. That's why the plant is producing this. If the chemical constituents is less in the plant, the other creatures will come and eat. So if you imagine that other creatures are away and you are growing that plant in a room where no creatures will affect, within 2 or 3 generations the plant will deplete its chemical constituents, because unnecessarily no plant will produce an energy. So that's why here if you are seeing, this is the Vayana. Vayana means that cinnamon. So cinnamon leaf is eaten by a larva, a colorful larva, and that will be converting into that Tamil lace wing like that. So the butterfly needs certain poisonous pigments. That pigments is gathering from this cinnamon plant.
So if the gathering of that such type of toxic pigments is there, then the predators will not eat these butterflies. So such type of a relation is there. So unfortunately, now we have these types of butterflies and they are laying their eggs in this and the worms will eat it and it will go. So if 2 or 3 generations, this butterfly is going and the larva is not eating this, then the plant will reduce these things. Like that, there is a complex mechanism of life interaction is existing in this. On this context, you have to think about the cultivation techniques. Nowadays, everyone is speaking of the medicinal plant cultivations. Where to cultivate, how to cultivate. We have to make a plan. Simply a greenhouse is making and cultivating means it will not yield such type of chemical constituents. Because such a complexity of Panchavaudikatvam is needed for that proper growth and other. If the interactions of good and ideal quality Panchavaudikatvam, then only the Rasa, Guna, Virya, all things will come. Otherwise, it will not come. So on these contexts also, we have to propagate that certain plant has to be grown in certain place where it is occurring, looking into the climatic conditions. So morning, sir has told about the Kaltamare. If you growing Kaltamare in some other place, it will not having that much of good quality. So the quality thing is needed. We have to promote this in their ecosystem in that place. So in such way also, we have to look into these aspects. Likewise, this is the Kallur Vanji. So where this Kalluriki, Rotula aquatica is growing. Rotula aquatica is growing in a particular environment where there will be a fast current of water is flowing. So if the current of water is, these photos are taken in the dry season, in the March from the Idamalaya. So if the water is coming in the 2 or 3 feet height in a very fast current, the plant will go off. So the plant, what they will do? They will put strong roots by breaking the stones and it will dig out on that and they will sustain. That types of dignessing property of that plant, making the breaking of the stones inside our body. So if it is grown in some other place, this is not possible. So like that, in very minute aspect, there will be a balancing and interactions of the Panchavaudikatva and inside the life activity and the same time outside. That will influencing and we have to look into such ecological aspect when you are looking in the plants. Likewise, this plant, agil, you know that it is a very good disinfectant and nowadays we are using for fumigation and other things. How this medicament is happening? In Aclori agavalacha, that tree, simply the medicament is not growing or occurring. So if that tree is growing to 4 to 6 years, a fungus will affect the heartwood of the plant, a mycelium fungus. So if the mycelium fungus is affecting that heartwood, what the plant will do? Plant will produce a specific type of fixed oil like things that will repellent and kill the microorganisms. So that will become the medicines of human beings. So that's why if you see the Bible or a Quran or in other literatures, agaru is considered to be such a thing for fumigations and other things means because it will keep away the microorganisms in the air. And the same time if you are consuming in the respiratory disorders agaru, then it will help to get rid of the microorganisms inside our body. Aclori agalocha. Yes. Yes, it will take time and it is growing in the northeast area only, Assam and that area. If you, nowadays you can see that Udu will be cultivating somewhere, that's also an agalora. And we are inserting something. But that plant which is growing in that particular area, then only it will help and it will take such time also. So if we not giving the time also, the ideal thing will not occur. That's why in Rajanikandu, one lexicon is there in Sanskrit, it is telling that there will be a daha agaru, something which is an agaru which is applied in our body, it will produce daha. And something which is having an ideal agaru like this also. Likewise, if you are seeing that there will be a uniqueness of an macrosome and a microsome. So whatever the things existing in the outside and that will be inside also. That's why our Acharyas are told that Andathil ullade pindam, pindathil ullade andam. So we have to see that even each and every micro elements, if it is in the form of a selenium or if in the form of a calcium or a copper like things, micro things that will be existing inside our body, the same thing is extracted from our Acharyas from the plant things. So you can see that so many plants, Marimia emarginata, a plant which is called as Elichevi. That Elichevi has having a natural copper presence.
So someone is losing a copper inside our body, we can balance that with these types of preparations with Elichevi. So like that, so many things are there. We are unexplored. So aptly, unexplored is the main area. 95% of our theories and our informations that available in the various parts of India, not in the Tamil or not in the Karnataka or in the Andhra or in Hindi, every part of the South Peninsular India and in the whole India, even in the Asia, we have millions of informations. So kindly, everyone has to open up to explore these types of things, knowledges in every aspects, not only in medicine. You can open up the scope in the research, you can open up in the scope of environmentalist, you can open up in the scope of a scientist, and all the levels the possibilities are there. So dear students, don't think that you are in a small system of medicines which will not providing that much of things. The future is very broad and you can explore like anything, because the world needs such a type of diversity of approaches. It is not lies on a single chemicals or other things. So many people are spending millions of dollars and their whole lifetime to extract one chemical. Then at last what will happen? That chemical will showing some another side effects and that will be away from the market. If you see the case of Reserpine, the Reserpine is nowadays not using for the hypertension, because it will provide anxiety and depressions like other things if it is continuously used. But if you are using Sarpagandha, Ravolfia Sarpanina root like that, what the Acharyas are used for some other purpose, it will not creating, because the life and the things is so much complex, the human beings can't able to assess by the present available modern research techniques. They have to come up with some other research techniques that can able to cope up all the essential needs for the things. So that's why you have to look into these aspects and look into the future, that we have to protect especially the plant system by creating microclimatic conditions with our traditional plants, not the Japan or foreign plants. We have to provide the private forest farms, botanical gardens, seed banks, home gardens like Ladagraham, Sarovaram. There are plenty of lakes are there in south area of Tamil Nadu. Each and every month we are losing the lakes. We don't know about the valuabilities of these lakes. Each lakes are connected by each water bodies. If you observe in your villages, you can see. So if once you are lost for all the generations' thoughts that's supposed to come. So like that, Rishivanam, Nakshatravanam, like that, so many concepts are there. That's why our great Mahatma Gandhi is told that earth can provide enough to satisfy everyone, not everyone's need. So greed is the most important part. We are hampering the so many small hills of these plateaus. So these has to, as a type of greed is going on, that has to be stopped. And Ishavasyam idam sarvam yatkinchit. So what the thing you need at? What the essential thing that will be needed, that only you have to take. Don't take or overexploit any human beings or overexploit the nature. So thanking all of you, and I am very much thankful for Vanida madam and all others for giving an opportunity to share some of the information and other things. Thanks a lot. Thank you, sir. It's time for break. Everyone is requested to assemble again in the hall within 5 minutes. Everyone is requested to assemble after the tea break within 5 minutes, as we are running out of time. எல்லாரும் டீ வாங்கிட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரமா ஹால் குள்ள வந்துருங்க. 5 minutes குள்ள assemble ஆயிருங்க. Everyone is requested to assemble within 5 minutes. அனைவரும் தேநீர் அருந்துவிட்டு அடுத்த செஷனுக்கு தயாராகுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. அடுத்த செஷன்
இன்னும் இன்னும் 5 நிமிடத்தில் அடுத்த செஷன் தயாராக உள்ளதால் அனைவரும் தேநீர் அருந்துவிட்டு அரங்கத்திற்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. நன்றி. அனைவரும் மாலை சிற்றுண்டியை அருந்தி
Students, please assemble for the next session immediately. Thank you. அனைவரும் டீ ஸ்நாக்ஸ் அருந்துவிட்டு அரங்கத்தில் நுழையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. அடுத்த செஷன் தொடங்க இருப்பதால் விரைவில் அனைவரும் அரங்கத்தில் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய நாளில் இறுதி சிறப்பு சொற்பொழிவுக்காக டாக்டர் கே.ஆர். ராஜதுரை அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுடைய அவார்ட்ஸ், அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், ப்ரெசன்டேஷன், பப்ளிகேஷன், project related activities and other social activities இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு வரையறுத்து சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அதுவே ஒரு செஷனாக மாறிடும் போல இருக்கு. ஒரு PhD பட்டம் பெற்ற, தற்பொழுது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் கிள்ளிக்குளத்தில் பணிபுரிஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் கே.ஆர். ராஜதுரை அவர்கள். உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாதல்ல, the third vision of the herbs. You know that the first vision is a food, second vision is a medicine, the third vision is a occult studies of the herbs. So the previous lecture, a great and wonderful and magnificent lecture done by our Dr. Ajayan. He is very specifically noted that our entire medical system is based on the lifestyle and as well as the our spiritual science. So such a wonderful presentation he has done it. Once again we want to say our heartfelt thanks to you. Now the next presenter, the respected Dr. K.R. Rajadurai. Respected organizers, participants and my dear students, friends. Good evening to all. Actually it is very difficult sitting in one place from morning to evening, continuously attending lecture one after another. It is really difficult. Anyway, just before my lecture, we have a small break or 5 minutes break
I think it is sufficient enough to refresh yourself. So in this, the topic is, I'm going to share some facts and figures about the health benefits of fruits and vegetables. So fruits and vegetables playing a very vital role in today's diet. So in the young generation, this is a very good, this is a very frequent conversation is the, this is very diet. The word is diet is a very common word among the youngsters. What you eat today is I am in diet. I took 1 glass of juice, 1 egg, 1 glass of juice and 1 omelette, 1 loaf of bread. So this is it. The fruits is a good. I have a lot of, we see it is a small presentation. It is a very crisp and small presentation. So let me see some of the facts of fruits. So before that, India is a diversified climatic condition. So subtropical climate is there, tropical climate is there, arid climate is there, temperate climate is there. So when come to Tamil Nadu, so same Tamil Nadu when compared to the rest of the state, Tamil Nadu also is a very beautiful state. So here also very diversified climate. Ooty is there, Western Ghats, Kodaikanal is there, Palni Hills, then Erkod is there, Servai Hills, where we can get the temperate climate. So below that subtropical climate, in the plains tropical climate, in southern part of southern districts of Tamil Nadu, where the climatic condition is somewhat a dry climate. So this is what we can able to get diversified fruit, diversified vegetables at one place. So this is the beauty of our country and the beauty of the district. So come to the our production in the world. India ranks second in both fruits and vegetable production next to China. This is very beautiful. So India is a very big country. So ample production is there. Very big country where the diversified climatic condition. That's why we can able to produce. Yes, thank you. We can able to position second rank in both fruits and vegetable production. So India produced around 99.97 million metric tons of fruits per year. This is the production of last year. Whereas in the case of vegetables, almost it's a double, 191.77 million metric tons of vegetables. Actually, regarding the area under production, the fruits, the total area under fruit production in India is around 6.66 million hectares, followed by vegetables around, it's almost double. How the fruits production is double, the same manner when compared to fruits and vegetable production is almost double, 6.33 million hectares, whereas in the case of vegetables it is 10.35 million hectares. So we can see the small comparison. So when what is the fruit production in the year 2008 and what is the present position of the fruit production in India? So 2008 the production is around 65 million metric tons. Now it is rose to the 102.76 million metric tons. So appreciable quantum of increase in production. It is mainly due to the consumption, the habit of consumption. The both fruits and the vegetables is go on increasing. The awareness among the consumers is going on increasing. Though, so this is the impact. So more marketing, actually production mainly depends upon the market. Actually normally we used to say that market driven production. How the market moves, based on that the production will accelerate. Based on that, so more the consumption it has been increased, so the production also increased. Then the same manner, vegetable also, so 2001, 2008, actually it is a comparison of past 12 to 13 years. So where the 2008 it is around 115 million metric tons, now it is around 190, it is 2021, now it is again it is increased 2021-22, not yet finalized, not yet compiled, it is under compilation. So right now it is a 191.88 million metric tons of food. So very huge volume of, in addition to that it is produced in India, in addition to some major very big volume of fruits and vegetables imported every year, very large volume of fruits are imported, in particular temperate fruits.
apple, plum, peach, pear, apricot, almonds. These are some of the fruits normally exported, imported. These are the fruits imported every year from different parts of the country. These are the other side. So the consumption of the fruits and what it says, the consumption of the fruits and vegetables is tremendously increasing every year after year. Then it's a small one, food and agricultural organization. They conducted one research. The food habit, the changing food habits of Indians for the past from 1961 to past 15 years survey. 1950 was 61 to 2001. In between the 50 years, when the 1961, how the food habits of Indians. Then when after the 50 years, 2001, how the food habits. So it is a small inference. So inference what the research outcomes said that, so one is the more calories we started to eat when compared to 15 years back. Now we are started to eat more calorie rich fruits, more calorie rich fruits for 50 years ago. So this is one. The consumption of egg and dairy and plant produce also, the awareness also gets increasing. So produce has increased more than twofold. Consumption of egg, dairy and plant produce, the consumption has increased twofold. Then consumption of meat and animal-based products also tremendously appreciable increase is found in the consumption of both meat and animals. Then furthermore, consumption of grains has decreased. That's very, it is a thing we have to underline, we have to concentrate, we have to start to reduce the consumption of the rice, the major cereals, rice and wheat. But for the past 5 years, what happened after the reintroduction of the minor millets, ragi, varagu, thinai, finger millets. So for millets, after the minor millets, again the cereal consumption gradually gets increased for the past 5 years. So the final one is very important. The average daily sugar and fat intakes has increased. So all the youngsters, very important, all the youngsters, children's, they started to consume more sugars and fat rich produce, and these are the present the status of the food habit of Indians. This is a change in food habits of Indians. Then these are some of the many, we are all facing many diseases each and every day. These are the several diseases that so far for the past speakers, they have mentioned many diseases. These are some diseases we are all facing tremendously. We are facing it's a problematic diseases. So cardiovascular, cancer, osteoporosis, obesity, diabetes, need not to explain. So these are the diseases. It's a big problem nowadays. It is a big challenge before us. So with this, so I can't say this is a consumption of fruits and vegetables. It will reduce or it will arrest the cancer diseases, cancer, osteoporosis, not. But we can try to combat, we will try to, at least we can reduce the intensity of the diseases. So these are some of the big challenges before us. These are important diseases. We are all present day people facing lot of problem due to this problem, you know very well. These are the things. Then fruits and vegetables. What is the common benefits of fruits and vegetables? Everyone said fruits is good. Consumption of fruit is good. Consumption of vegetables is good. So why it is good? So common, we can say it is a thumb rule. It is a common character of the both fruits and vegetables. One is low calories. It's normally fruits and vegetables are low calorie. So how it occurs? It is high in fiber and water content. Most of the fruits, the average water content in almost all the fruit, it is somewhat around 65 to 85, even 90%. In watermelon, so many fruits are there. So high water content, very high fiber. So that's why it is normally these two factors normally it will leads to makes the fruits low calorie. The low fat,
So most of the plant-based products, vegetables and fruits are low fat. So low fat, in some fruits have some fat. That fat too is a healthy fat. It's a very low unsaturated fatty acids. Then very important thing, all the fruits and vegetables are rich in minerals. Very, very important. Then next one is rich in phytochemicals. Each and the fruits and vegetables have its own unique chemicals. Phytochemicals are present in this. That particular chemical is unique to the particular cucurbitaceous vegetables, the solanaceous vegetables. So each group, each vegetables and the fruits have its own unique phytochemicals. These phytochemicals have tremendous role in so to alleviate the different diseases for the health benefits. So with same manner, actually we can easily compare human the plant system. We are all actually, whereas agriculture, we are all working in agriculture. So where the 5 years back, 5 to 10 years back, the mainly concentrating on the major nutrients, nitrogen, phosphorus and potash. We are mainly concentrating on the major vegetables of what the plant requires. We can apply nitrogen at different intervals, how much quantity. Most of the research is in and around how much we can apply, at what speed can apply. So like that in plant system also, the protein, carbohydrate, these are the major nutrients, as a basic nutrient for the human. But what happened after the plant system, after the recent past, all this continuous utilization of the soil, what will happen? The recent past, most of the agriculture research to move to the another level. Our research is more towards to assess the requirement of the minor nutrients and the trace elements. So major elements are okay. So even if we applied sufficient quantity of major elements, the plant started to show many deficiencies. Started to face many problems. The lack of nutrients, the plant started to face many diseases and pest incidents. So we need to move to our research, move to another level. We started to do more research, concentrate more on the micronutrients, the trace elements. So like that, now this era, for the past 10 years, our human beings started to face many problems. So I everyone started nowadays, the young age started to wear spectacles. Young age, they started, even a young age, lost its hair. So many skin problems. So most of the many problems in the olden days, in the recent past, we have started to face many problems. It is mainly due to the lack of minerals, the vitamins and the phytochemicals. So the nature, these are the main source, the fruits and vegetables we can alleviate these problems. So the dietary recommendation, what is the recommendation for the consumption of daily recommendation of fruits and vegetables? Indian Council of Medical Research, India, has given a recommendation. So 300 grams of vegetables per day per individual. This is a recommended. So the 300 grams split into green leafy vegetables 50 gram, other vegetables 20 gram, the roots and the tubers 50 gram. So this is the split in that, but this is after the prolonged research, they given the recommendation like that. This is recommended for per day per individual, adults. This is for adult. So if the pregnant woman, so where the pregnant woman normally requires different nutrition, they require more folic acid. So that's why they have iron and folic acid. So during that time, they recommended to take 50 gram more green leafy vegetables in addition to that recommended. Regarding fresh fruit, we recommended to take 100 gram of fresh fruit per day per individual. This is recommended for this is a fruit and vegetable dietary recommendation of fruit and vegetables per day. So this is the ICM recommendation. So if you take like that, we can able to we can get the balanced vitamin, minerals and other elements. So this is season fruit. So what we recommend, always you can go with locally cultivated fruits and vegetables.
Then it's a season-based vegetables. Which season? Actually, our in Tamil Nadu, in India, most of the fruits and vegetables are cultivated under open condition. If the vegetables or fruits cultivating under open condition, it is a season bound. We can't able to under open condition. We can't able to cultivate crops throughout the year. Only season. These vegetables we can grow this one. So likewise, mango. This is some of the season. So if you do like that, we can. This is the body will accept. The body will assimilate the fruits and vegetables. So we can able to get the 100% the benefit of the fruits and vegetables. So you know very well the Aindinai, Kurinji, Mullai, Marudam, Neidal, Palai. So all the actually these the 5 different thinais based is distinguished based on the landscape. The landscape of this is totally different. Where the food all the 5 places, 5 different landscape places. Where the food habit different, food stuffs are different, the cooking habits are different, the food eating habits are different, totally different habits. So if you do like that, so we can get better effect, we can utilize the fruits and vegetables. So this is this is a season for the, now it is a month of March. Now we are going to enter the mango season. In couple of 20-25 days, we can able to receive the mango. It's also, this is a season for jackfruit. We can see here and there, we can in roadside, we can start to sell the jackfruit. These are then Manila tamarind, Kodukapuli, this is a very excellent fruit. I will tell you at the time of the crop will come. So these are some of the, we try to take fruits. These are some of the mango, June, July, bananas, some of the fruits are available throughout the year. So these are the, we can try to, why I am just mentioning the different season, we can try to, it's always recommended to take the season-wise fruits and vegetables. So vitamin health benefits of the, so vegetables, first we can draw vegetables. In the vegetables, so we come to 3 groups, vitamins, minerals and phytochemicals. These are the 3 groups of compounds present in the vegetables. Most of the ascorbic acid, riboflavin, vitamin A, thiamine, niacin, pyridoxine, folic acid, it's vitamin B and vitamin E. These are all the fruits, tropical fruits contain these fruits. The minerals calcium, potassium, iron, phosphorus, manganese are available in this vegetable, in the fruits. And remedies then, so different, the remedies prevents many control measures are there. We will discuss one by another. So phytochemicals, then nutrients, the minerals, these 3 groups, so combined together, it will give wonderful effect for the one with the consumption. Actually, these are the one is minerals, vitamins. Actually, for research purpose, we are separate to the different groups. These are minerals, vitamins. But while consuming the fruit, we are not taking these as minerals. So combined together, these 3 groups combined together, it gives some additive effect to the health. So some of the mango. So mango, if a mango comes to our mind, it is rich in vitamin C and vitamin A. So vitamin, the fruits which are all bright in color, fruits which are all normally bright in color. So normally it is a rich in vitamin A, that is a carotenoids. So carotenoids is rich in carotenoids. Normally it is very good for the high antioxidants, as you told yesterday, previous speakers, high antioxidants, high. Normally the fruits contain high carotenoid. In carotenoid, the lutein is one of the important component. If your lutein is one of the important component for our eye disorders, for the health of eye. So one goes another. So mango is a very good fruit. Then banana. So banana, if you say banana, the first that comes to mind is potassium. It is rich in potassium. Banana is this one nutrient. It's very important to maintain the blood pressure. You know very well, there's a blood, it will maintain the equilibrium of the blood pressure. It will in turn, it will protect the function of the heart too. So banana is rich. We can take as much as banana. At this age, we can take. It's easily digestible. It's a highly digestible within us. It is one important point. It's a highly easily digestible, rich in potassium. This is one of the very, very wonder fruit. We can take every day we can take. Every day we can take this fruit. So this is in that
In that tryptophan is one biochemical present in this banana. So aminoids helps to preserve the memory and boost to learn the remember the things. So memory loss. We told at Central Asiatica there's different. For that we can Central Asiatica we can go and buy some fruits and we can shops. This is a fruit, one fruit available in the roadside throughout the day, throughout the year. So we can in the all the petty shops available in all the while walk away the places, any places we can get the fruits rich in potassium. It contains 58 milligram per from 100 gram of fruit we can able to get 358 milligram of potassium. The potassium rich fruit. It's also high in water and fiber. Is what high water and fiber? But obviously it is it's easily digestible. So papaya is again a papaya very good fruit. It's rich in vitamin. Again it is a dark. It is a red color. It's a rich in vitamin A and carotenoids. It's also contain appreciable quantity of vitamin B and vitamin E. So papaya is one fruit available throughout the year. So throughout the year, it is not a seasonal fruit. For every 2 months intervals, we can get continuously. We can get the papaya. So papaya is one fruit we can take every day. So nothing is there. We can take every day. We can consume one papaya. Even in the morning, we can skip the meal. We can take one fruit of papaya. It is very good for health. Then guava is It is a highly rich in vitamin C. Then vitamin A. Potassium, folate. So is actually this is very good for the our intestinal system and immune system. So it's also so that's why it will give very good remedy for the diarrhea and the constipation. Who are already facing the diarrhea, the previous day we can take one full of after the meal, night meal you can take one full of papaya. So guava. So give very good effect. We can get the we can see the that remedy of the papaya. So good fruit. So we are rich in vitamin C. Then it's highly suitable for papaya, guava. These are the two fruits. Even diabetes patient can take this fruit. So though these are the guava, mango as a fruit. So one papaya is a very good. So one important thing. So papaya while purchasing, I don't know many of you know that one. So papaya while visiting the fruit shop, while buying the papaya, we can say some of the fruits are round in shape. Some of the fruits are linear in shape. So round in shape, actually papaya, two types of flowers are there. One is female flowers are there. And some are hermaphrodite. There is a bisexual flowers are there. In some flower, both male female flowers are there. In some one female flowers are there. So fruits born in the female fruit, it is a round in shape, very very round in shape, typical shape. Whereas in the case of hermaphrodite, it means bisexual flower. The fruits born in the bisexual flower, linear in shape. In the tip, it's bent down. When you can, for information I am telling, you can go and buy this linear fruits, lengthy fruits. In the tip, small, we can see small, it's little bit bend in tip in the bisexual flower. We can cut open, you can taste it. In the hermaphrodite flower, they extremely very tasty. We can when you buy for this experiment, you can do it in your home. So both the fruits are the only 10 rupees, 15 rupees per kg. You can buy, you can cut, you can taste it. So the hermaphrodite flowers born in bisexual flower, the rich in taste, rich in flavor, rich in nutrient when compared to the that round shaped flowers born in the female. So research says that many advantages are there. Healthy skin, prevent eye diseases. So carotene, any fruits rich in color, dark red in color, dark yellow in color, automatically it is rich in vitamin A. So in turn it is rich in carotenoids. Vitamin C, carotenoids are responsible for that. Carotenoid rich, so obviously it is rich in lutein. Lutein and zeaxanthin. So it will normally help to improve our eye vision, eye disorders. So these are some of the few information regarding the papaya. So throughout the available fruit, daily we can take papaya. So grapes is rich in copper and vitamin K. Copper is essential mineral
for energy production. Actually, this is involved in to split the carbohydrate and protein. So vitamins is copper is very important. It's a digestion process. Then pineapple. So pineapple is rich in manganese. So it's rich in vitamin C. In addition to that, pineapple means it comes rich in manganese. This is one fruit. It's rich in manganese. So manganese is a very important for bone formation, reproduction, and immune system. In that, the bromelain is one phytochemical. It's a very unique to the pineapple. It aids in digestion because of it contains protein digesting enzymes. So we can, even after we can take a very heavy meal, we can consume pineapple. It will ease your digestive system. Some jackfruit. Actually, jackfruit it is a very good fruit, very rich in vitamins, minerals, but it is not picked up in the market because of the jack and mango. Both are already is coming out in one season. Actually, this is a season of beginning season of the jack. In addition to that, this is a season for the mango too. So jack it is not able to compete with the flavor, the taste, and the popularity of the mango. That's why actually this is a very excellent fruit. But one more thing, it is easy to consume. We can buy the fruit, we can cut it to split, we can consume it. But jack, we need some skilled persons. So we can cut. We can't able to buy one big fruit, or else we can get the vendor. He have to cut and we can take all the flakes from the fruits. So difficult. This is a small thing. But anyway, the jackfruit it contains the benefit of both pineapple and banana. Both the qualities are mixed together. So high that also jackfruit, the fiber is a very important. The colon cancer is a big. So nowadays it's a big problem. So the jackfruit's fiber, so normally it reduces the incidence of colon cancer. There's many reports said that. So jackfruit is, I humble request, you can jackfruit during the season, you can try to this is the season for jack, we can try to jackfruit as much as possible. Mango, we can consume mango. Then avocado, is again, avocado is we can say it is a super fruit. This already we have already discussed, as told earlier, banana is rich in potassium. This is over and above that one. Avocado is again it is a richest source of potassium. Avocado the potassium content is 485 milligram, whereas in the case of banana it is around 340 milligram per 100 gram of fruit. Avocado is a very rich fruit. So while buying, many of you have the habit of eating avocado, but only the request is don't while eating the avocado, don't mix with any sugar. This is a habit. Avocado consumption, we can cut open the fruit. We can add as much quantity of sugar. We can beat the pulp and avocado pulp and the sugar. So all the record elements, the basic concept, everything is nullified. So nothing is there. So we can try to consume avocado. It's a rich in fat, but it is a very good fat. It's a very low unsaturated fatty acid is there. So avocado is a rich in very good fruit. So potassium concern, avocado and banana is a very rich in potassium, but it is a costly fruit. It takes one fruit, it takes 100 rupees, 150, 100 rupees, 110 rupees. But where is the case of banana? Is a 1 kg of fruit, it is around, 1 kg in the count 4 to 5 fruits is somewhat around. Yesterday I bought matti fruit. It's around 5 to 7 fruits. It is 30 rupees only. So very cheap fruit, cheaply available. We can extend. So avocado. One more thing, omega-3 fatty acid is there. It's a very important. Omega-3 fatty acid. You people know very well. It's a very good protect for the give protection against for the heart diseases and lowers inflammation and cholesterol content. So this is rich in potassium. So omega-3 fatty acids, whenever time permits, it's a seasonal food. It is not available. It's a subtropical food. Very important. It is not available in the plains. It is only available in the subtropical. It's for how can you say it is Serra hills. So in that you can try to taste it.
We can see the fruits, we can taste it. It's a very tasty. We can, for first scoop, it is somewhat very, it is not tasteless. When it started to second scoop, third scoop, fourth scoop, it's become very tasty. We feel this told without adding the sugar. Suppose if you want sugar, we can add some palm sugar. So little palm sugar. So better we can, without sugar, we can take this fruit. Avocado is a very excellent fruit for consumption. Then help some area zone fruit crops. Next one is so you know what is the area zone fruits. India has a diversified climatic condition. So some part of India, around 68% of the land under dry condition, dry and arid condition. So can sit around 2/3 of the land under dry condition. In Tamil Nadu, more than 22 lakh hectare under dry condition. So this is a fruit. Some of the fruit we don't need to explain. Amla is the richest source of, next to cherry, is the richest source of vitamin C. So ascorbic acid 700 milligram from 100 gram of fruit. So see, this is one of the ancient people itself is identified this benefit of the amla. This is an important source for the Tirupala, Tirunelveli cebula, Tirunelveli bellarica, and Embolica officinalis. It's one of the important fruit in the Tirupala. So pomegranate is a very excellent fruit. It's rich in antioxidants. So full of antioxidants, 3 times more antioxidant than the green tea and green wine. So everyone say why green tea is astringent taste, very costly. We can boil the fruit, boil the water, we can keep it in. So it is not much tasty. Why this is a pomegranate? It's a juice along with. We can try to take pomegranate juice along with seeds. It's very important. So seeds also contain additional benefits. So I am not going into that one. So punicologen is a biomolecule, is very specific to this crop. So 3 times this is very important for the, is responsible for the antioxidants. This whenever time is again it is a seasonal fruit. It is available only in the one season. So during the season the price also very low. So we can try to consume as much as possible. Whenever time permits, we can take this fruit. The bale. It's a wonder fruit. It's a wonder fruit. It's a small one. Since my personal experience during the year 2019, I had to, as part of my research project, I have visited Gujarat in the month of April. I think it is somewhat April 24th or 25th of April 2019. Actually, I visited one place, ICR Institute. This is near Baroda and Godhra, in between the Bijalpur, where one research institute is there. That institute is a tribal institute. So they are doing research on the only bale. So visited that bale. So during that time, so after reaching the office, I discussed with the head of the department, then went to the field around 10 o'clock. I am not able to be in the field even more than half an hour. It's a very harsh climate. I am not able to sit. So again I back to the office. I sit into the one room is with the head of the department room is with the AC. So I sit into the room. So I again went to this. Okay, after some relaxation, again went to the field. Again it is very difficult. Horse temperature is 42 degree. Light intensity is very high. I can't able to even spend half an hour more. But what happened after reaching the head of the department? I will give you one small drink, Rajurai. It's a very good drink. You can taste it, then you can tell me. So immediately after, bale actually in our temples and roadsides, that bale is different. Here it's a selected bale. The bale is, each fruit is around 1 kg in weight. If you split open the fruit, it will typically look like mango. It's a reddish and yellowish reddish in color. Only small in bale. If you open the fruit, small ducts are there. Small slimy ducts are there. You can remove the slimy duct. The rest of the fruit are high in fiber, just to scoop the fruit. You can make the juice. You can give it to me. So such a wonderful, it gave me a wonderful refreshment to me. Such a wonderful fruit. So I taste it. So I'm asked, what is the fruit, sir? He said, what we have visited early morning. The same. This is a bale fruit. Now, it is a very, very popular among the northern India. Many commercial orchards, they started to establish many commercial orchards.
regarding the bale. Many they have released in North India, the ICR Institute, they have released many varieties in bale. Goma Yasi, Goma Priya, many varieties are there. They have released varieties. It's a wonderful, it's a rich in riboflavin. Actually, it's a digestive issues. Actually, riboflavin normally, it cures the problems in the intestinal system. Bale is a wonderful, such a refreshing drink, high, rich in fiber, rich in riboflavin. If among the fruits, riboflavin rich and the riboflavin active fruit is a bale. Then custard apple is against the, it's actually a balanced potassium and sodium. So actually the astrogenin one compound is there that we can, very good fruit. In custard apple also. It's acimicin and anonacin, these are two compounds are there. So these have the anti-cancer property. Recently identified that it's a seasonal fruit. It's available only in the month of November, December, in the month of 2 months. October, November, December, in the 3 months it's available in the market. So this is some Manila tamarind, it's a jamun, the fig. These are aerozone fruits. It's a custard apple, this is a bale, jamun, Manila tamarind. These are locally available food. It's a need not to buy, go there. It's a it's a specialized shops. It's a roadside fruits are jamuns available in the roadside in baskets. Manila tamarinds available in the roadside. It's available in the small baskets we can buy. So fig, then bale. These are our own. This is highly suitable for our condition. It's very highly suitable for our climatic condition. It's highly tasty, highly rich in nutrients. So with this, only the fig and jamun is there. Just to mention the Manila tamarind. It's a very good fruit. You can see right now per kg of the fruit we can visit. For testing we can visit any shop. We can right now fruits available in the market. Per kg fruit is 400 rupees per kg. You can't imagine. This is available in the next to our places. Virudhunagar district is there. Virudhunagar district, Sivangai district. It's a major area under cultivation is the Sivangai area. So per kg 400. Apple, the fruit, so it's brought from the Australia, it's a New Zealand, America, in different, even China. Per kg of fruit after the shipping, transport, so cold storage. In spite of all those things, per kg of fruit, apple, it is around 1 good quality apple is 130 rupees. The fruits which is growing near to our place, near to Sivangai, Virudhunagar district, per kg fruit is 400. We can see, imagine the taste of the fruit, the high in fiber, high in, it's also contain appreciable quantity of potassium. Potassium is there, then sodium is there, phosphorus is there, calcium is there. Even small child to even aged person can take this fruit. Highly rich in fiber. It's a very good, low in calorie. It's a very good fruit. Water content also it is around 76.78% water content. So easily digestible. That's why I'm saying even a small children can take this fruit. Such a wonderful fruit it is. Jamu, Manila tamarind. So in the farm gate price 150 rupees. In the farm gate price 150 rupees. But still the apples are placed in the AC rooms, in the upper part of all the racks of in fruit shops. Whereas in the case of our Manila tamarind, still it is in the roadside, in the small basket, in the open condition. This is the status of, but the peoples are, though it is irrespective of the places where the fruits are kept, but the peoples understood this is what is the nutrient status of the fruit, the nutrient content of the fruit. That's why it is a good fruit. This is a right season. You can very much, you can try to, you can educate your friends, you can educate your elders, you can educate your friends and relatives. You can ask to buy this fruit, you can consume this good fruit, excellent fruit for this. So jamun also is very good fruit. Actually jamun is a unique fruit. It's available only in 1 month per year, in the month of June, July. So only available in only 1 month. So we can, with a good fruit, it's highly suitable for, high in hemoglobin content. So hemoglobin is a, problem is a pregnant woman. So children's, so this is important fruit.
So hemoglobin, we can take this fruit. It's also highly suitable for the diabetes. So low in calories. It's very, it's our fruit. This is originated in India. This is things for that one. So again, vegetables, these are the vegetables source. So vegetables broadly classified into tomato, brinjal, capsicum and chilies. These are the these are solanaceous vegetables. So I here mentioned only in tomato. So tomato is a unique fruit having the lycopene, one phytochemical present in this lycopene. So actually rich in carotenoids. So it's also thermostable in nature. That's why even it is converted into ketchup, puree or any other product, any other form of tomato fruits, the lycopene remain in the fruit. The carotenoid content remain in the fruit. It's remain stable in nature. After a prolonged process, so we can take this. The brinjal is again the higher phenolic contents. So in the brinjal, the white brinjal is very important. Actually, Tirunelveli, so white brinjal is a very famous. So it's a regulate the blood sugar level. Normally it is called as the diabetes brinjal. White brinjal used to call as diabetes brinjal. It's a very good fruit. So chilies, it's also it's high in capsaicin content. It is actually a highly act as a immune booster. They enhance the immunity of the system. The cruciferous vegetables, the character of the cruciferous vegetables is high in fiber, then rich in high water content, so that the content, the cucurbitacins B, this anti-cancer property, is highly suitable for diabetes. So we can take as much as quantity of the, but if you want to take diabetes more fruits, we can suggest, we can refer cucurbitacea vegetables. So these are the fruits. We can use these fruits. So broccoli is another cruciferous vegetables. These are some of the vegetables due to lack of time, and I'll try to complete as well as possible. In a few slides are there. So cruciferous vegetables also that highly antioxidants rich in, because it contains the bio content glucosinolates. This also acts as anti-cancer. Say high in balanced nutrients are vitamins are there. Vitamin C, K, folic acid. So many vitamins are there. So these are the moringa. The superfood. We can say it is a superfood of moringa. So we can, it's in that bracket, left side, the numericals are left side is a fresh consumption. Right side is a dried. The quantum present in the dried product, the quantum present in the processed and the fresh products. It's a wonderful fruit. So need not to explain. It's a highly, anyone can take. They try to, everyone have in your home, small space is there. They can able to accommodate one tree. That one tree must be a moringa tree. So that's such a beautiful tree, such a wonderful tree. We need not to explain calcium, potassium, manganese, phosphorus, all the essential nutrients present in this one. All the vitamins also. So diabetes, cancer treatment, anemia, skin and hair treatment, we can utilize for everything. So mango, then final chakurmani is a multivitamin green. It is a multivitamin green. So it is actually, it's a very, in Tamil it is called tavasikarai. It is a one green. You must also keep this small plant. It is a shrub. To try to maintain one shrub in your home. It's a contain all the vitamins in average quantity. This is a highly, very good green leaf. So these are the small, this is for the benefit of the students. I will give it to, I will leave my slides for PPT here. The students, we can go through the slides. So I have, for the past 1 week I worked hard to prepare the slides. What are the calcium, iodine, what is the information, what is the role of iodine, what is the dietary requirement of role, then which fruit is rich in the particular mineral, which fruit is rich in particular fruits, which fruits are rich in particular mineral, which vegetables are rich in. So calcium, iodine, then iron, magnesium, and potassium, selenium, zinc. So these are some of the fruits.
So fruits. Already I got information from the organizers. Already time is up. It's very tired. Already at the beginning of my presentation, I discussed you are all very tired from morning onwards. You are all in sitting in one place. So with this so fruits and vegetables are hereafter very inevitable in our everyday diet. We not omit the fruits and vegetables in everyday diet. We can't, even if you think we can't able to diet. So such a wonderful diet, wonderful part of the diet. So try to utilize. Only thing is, final, I wish to underline this. So try to use our vegetables, our fruits, locally available fruits, the seasonal fruits that will bring lot of benefits for the mankind. With this few words, I wish to thank the organizers, Manita madam, and organizers, the SEED organization, that giving me opportunity to spend some time with the entrepreneurs and students. Thank you all. So any questions, please? Sorry? Chromium. So selenium is there, but the chromium, copper, so far I shortlisted. Sorry sir, I so far while, okay sir. So okay, definitely if I find the any fruits or vegetables rich in chromium, okay, actually, yes sir, it's a trace element, even not a micro, even it's a trace element. It's a very minimum quantities record for that. So if I come across any fruits, definitely I will inform to the organizing people. Definitely we can get the information from them. Any no questions? Thank you all for giving me opportunity. Thank you all. Thank you, sir. Really, we have tasted very much on your fruit presentation. I hope that after the break, I mean that the previous lecture and as well as this lecture, really it will open our eyes in both angle for prescribes to others and as well as the intake of our own diet regimen. So thank you very much for the very good opportunity. Once again, Vittidu, Karam Kodu, Noyaru, the three vision. Morning also, one of our colleague told you about the 3 eyes on the doctor. Marandu, Suddhi, Gunam, Nihandu. There are 3 eyes for the each and every Siddha doctor. So like that also, what citizen has made Vittidu, Karamgudu, Noyaru, these 3 should be a vision to one and all. So thank you once again. And finally, a small thing. Sir, now உங்களோட current junior என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா எனக்கு எங்கள் இயரில் அவங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி I told that all of the colleagues we have to start like a seed trust. Like that also, wherever I am going, I used to tell about our youngsters. Please consider and think over what seed trust are doing the very good activity for in both angles, community as well as the professional. So the professional and community, once again, that seeds are doing very well. My heartful wishes, and also I am praying for the gods. Kettle, Sindithal, Telivibaral, the 4 steps should be in our life, should be in our profession. Thank you very much. Thank you very much, sir.
And tomorrow the session starts by 9 o'clock sharp. Tomorrow is an ending day, so we have to finish in time. இன்னைக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டேங்கிறனால கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு. பட் நாளைக்கு வந்து எல்லாருமே ட்ரெயினில் கிளம்பி போவாங்க. ஸோ கரெக்டாக நீங்கள் ஒரு 8:30 8:45க்கு இங்கே உள்ளே வந்துடலாம். 9 o'clock செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா நம்ம கரெக்டாக 5 o'clock முடிச்சிடலாம். வெளியூர்லேருந்து வரவங்க எல்லாம் போயிடுவீங்க. எல்லா சீனியர்ஸ் எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணது என்னென்னா, இவ்வளோ ஒரு டிசிப்ளின்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு கான்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து பார்த்ததில்ல. இதே சென்னையாக இருந்தால் பாதி பேர் பாதி செஷனில் எழுந்து போயிருப்பாங்க அப்படின்னு. ஸோ ஐ தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் ஏர்னிங் தட் நேம். உங்களுக்கு தான் அந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லணும். ஐ ஆல்சோ தேங்க் யூ ஃபார் மெயின்டைனிங் தட் அந்த dignity of the conference and cooperating, and we'll all meet tomorrow.